clock pop kwa screen. How's you? Very many new songs. I mean, I love how the industry is going. The artists are really, really working. True. And by the way, we are coming to the festive season. We've actually just started the festive season. Ikishafika November, unajua, you know, masaa sherehe. Sherehe. Yeah, so I mean, I like the pace at which our Kenyan artists are just doing their thing. We love to see it. May they keep going just like that. And we are not alone in studio. We have Ben Troy with us today. I don't know, Ben Troy, how good can you dance? Not well. 2 left feet. Not at all? You can't even try bust just I can. a small move? The Tupacs and the and the Dr. Dre's of the 80s, I think I can do that. You can do at least that. Okay, yeah. I got you. All right, the DJ got you on that. Maybe what do we have on the headlines today? Of course, as we have said, showers of blessings, showers of entertainment, and also showers of news. The KCSE is currently ongoing. And of course, we have a new man on the helm of the most powerful country in the world, and that is Donald Trump. Quite controversial, but hey, America made their choice, and he is the 47th president of the US. Of course, we have a comprehensive bulletin lined up for our viewers in a short while. Nice. All right, let's take a look at the news shaping up the news conversation in the country at in the ongoing Kenya Certificate of Secondary Education, where 2 students have been placed under police custody in Ruiru, Kiambu County, after allegedly engaging in malpractice in the ongoing Kenya Certificate of Secondary Examinations, KCSE. Confirming the incident, Ruiru DCA Jeremiah Ndubai said the candidates were caught with mobile phones at Membley High School in violation of NEC regulations. Meanwhile, 10 teachers at Pala Masogo Secondary have been granted a 1 million shillings cash bail each by a Homa Bay court after they denied charges of involvement in exam malpractices. The phones shall be in a lockable desk outside the examination rooms, and the supervisor will be the custodian of the key. That was Education Cabinet Secretary Julius Migoso Gamba's directive on Monday that mobile phones will not be allowed within exam centers during the ongoing KCSE exams. His words were made true on Wednesday after police officers nabbed 2 candidates at Membley High School for bringing mobile phones. Ruiru DCIO Jeremiah Ndubai said police officers monitoring exams in the sub-county conducted a search which led to the discovery of the phones. One of the students was caught with a mobile phone which is prohibited before the exam started. So this one led us to do a thorough search for all the candidates, and then that is when we recovered the second phone. Meanwhile, 10 teachers from Pala Masogo Secondary School who were recently arrested for alleged involvement in exam malpractice have each been granted a bond of 2 million shillings with a surety of an equivalent amount or an alternative cash bill of 1 million shillings each. The accused are Felix Odhiambo, Elijah Otieno, Felix Acero Obwao, Seth Polo, Colin Somondi, Jeremiah Otieno Ogul, George Ochieng Olo, George Otieno, Maxwell Migimo, and Brenda Yonge. They appeared before Senior Magistrate Christine Auka in Homa Bay, where they denied charges of engaging in exam malpractices. I direct that each accused person may be released on a bond of Kenyan shillings, 2 million each, with 1 surety of a similar amount each, or cash bail of Kenyan shillings, 1 million each, with 1 contact person each. Authorities in the county, led by County Commissioner Moses Lilan and Teacher Service Commission Director Milton Oyugi, say strict security measures have been put in place to prevent a recurrence of exam malpractice. We want to ask all our examinations officials, be they the center managers, the invigilators, and the security officers, their topmost priority is to guarantee the integrity of the exams. According to the KCSE examination timetable released by Kenya National Examination Council, candidates are scheduled to sit for Kiswahili Lugha Paper 2 and Kiswahili Insha Paper 1 on Thursday. All the best to our students sitting for the KCPE and the KCSE. To Regional Peace and Integration, where President William Ruto is in Juba, South Sudan, for talks with President Salva Kiir
over the peace process dubbed the Tumaini Peace Consensus, aimed at consolidating the country's political transition. This follows President Salva Kiir's recent trip to Nairobi on August, where he attended the launch of Kenya's Africa Union Commission candidacy. The two leaders will also discuss the African Union Commission candidacy of Kenya's Raila Odinga. President William Ruto's plane touched down at the Juba International Airport about midday Wednesday. Before heading to South Sudan State House, where he was received by President Salva Kiir. As a tradition, President Ruto inspected a guard of honor. The two leaders are to discuss the Tumaini initiative proposed by President Salva Kiir and supported by Kenya and development partners to devise a model for inclusive peace building and a political transition through peace consensus among rival political players to resolve years-long political conflict. According to State House, the initiative has evolved through intensive dialogue with key South Sudanese stakeholders over the past 6 months to establish a foundation for lasting peace in the region. Last week, President Ruto hosted a delegation from South Sudan and the opposition parties' representatives in the Tumaini initiative on Tuesday in Nairobi to confirm their readiness to sign the Tumaini consensus. Kenya has been hosting negotiations between the revitalized transition government of national unity and other groups to advance the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the South Sudan peace agreement. The two will also discuss matters African Union and strategic regional infrastructure projects, including the Lapsset Corridor. And back home, members of parliament say they will not support the consolidation of education kitties as proposed by a section of Kenyans. The lawmakers say the National Government Constituency Development Fund has had tremendous impact on the country and that folding it would be going against the decentralization of resources agenda. Parliament have risen in defense of the Constituency Development Fund and its contents such as the education bursary. Nairobi County Woman Member of Parliament Esther Passaris, in a motion, wants all education kitties collapsed into a single fund that will streamline the funding of education. Honorable Speaker, there are certain schools that will not be here today functioning if it was not for NGCDF bursary. But Honorable Speaker, the ministry has a lot of money for bursary. Where does that money go? Today, you actually want to take this money back to the ministry again. The reason why CDF is very successful is these honorable members are the ones who are very close to the families in the rural areas, Mr. Speaker. They say the move is ill-informed and risk discriminating various regions. Mr. Speaker, the challenge we face is we have people who have lived in Jogoo for a while now, and they will tell you how they are doing things, yet part of them are the biggest problem we are facing, Mr. Speaker. So if you have been in a system for 30 years, why is it that we cannot make it right for our children in this country? If we allow this to happen, it will only benefit certain corners of the country. So, Mr. Speaker, until that time that we have the correct structures that will manage these funds, it is a no for me. Honorable Speaker, I was very surprised the other day when I went to the minister and said, I want infrastructure money. And you know what they told me? They told me all the infrastructure money was divided and given to certain regions already, and therefore, I am a deputy majority leader here, but there was not even a shilling for me. For infrastructural development. I can only support this motion, Honorable Speaker, if we are assured that there will be no payment of school fees in all the schools, so that all the students go to school and the government pays for their fees. More than 100 billion shillings is annually injected into the education system from channels such as the National Government Constituency Development Fund, the County Government Bursary Program, the National Government Affirmative Action Fund, the Presidential Secondary School Bursary, and the Ward-Based Level Bursary. You find the county governments giving out to the student, which the national government has already given out, and some others who are very needy are missing. So this double allocation of bursaries to students. We are in the process of decentralizing funds, and we should revert now to centralizing as the move of this motion is proposing. In fact, we need to think of how to get
these monies out of education, the monies that is already controlling, Mr. Speaker. We cannot, Mr. Speaker, go that direction. The MP is instead proposing that the government adopt measures to ensure the challenges in capitation are addressed. The motion had sought to address challenges such as lack of transparent selection criteria, delay in disbursements, and insufficient coverage of education costs, leading to gaps in support. And still in Parliament, a public participation bill that will not necessarily take into account the public views will soon be tabled on the floor of the National Assembly. Majority Leader Kimani Ichung'wah confirmed this while contributing to a motion on public participation moved by Minority Leader Junet Mohammed. Junet cited the High Court ruling during the impeachment of Rigathi Gachagua as Deputy President that ordered the National Assembly to conduct a fresh public participation exercise. The legislators also referred to the Supreme Court ruling that rejected the Finance Bill 2024 on the basis that public participation or public views were not taken into account, saying the ruling led to loss of jobs. Ichung'wah also criticized the chairs of parliamentary committees who are fond of skipping House sessions. Supreme Court now, Mr. Speaker, and I read that judgment last night. It gave me a lot of hope. And I said I must bring to the attention of members that now the country is going to the right direction in terms of legislation. The Supreme Court said, one of the best things the Supreme Court said is that Parliament doesn't have to convince the public on what they are doing or the legislation. They just need to inform them. Information, Mr. Speaker. You don't have to convince, because we are here to legislate on behalf of Kenyans. We are exercising sovereign power that is delegated to us, Mr. Speaker. So the Supreme Court, in their own wisdom, say that you just need to inform the public. You don't need they don't have to agree with you. Indeed, the Office of the Attorney General is in the wee hours of finalizing on the public participation bill, a substantive bill that now, even further informed by what the Supreme Court has said, will guide our public participation exercise moving forward, Honourable Speaker, so that we do not find many of the statutes that we enact into law in this House and in the other House, Honourable Speaker, being rendered unconstitutional on the basis of public participation. And that is why it is very important for this Supreme Court to have come with a clear distinction on what this House on what this House ought to do in terms of public participation. Because, Honourable Speaker, I was mesmerized by definitions of what a quality. You know, I read one judgment that says what was a quality public participation. The parameters one created. You know, what we are suffering from, Honourable Speaker, is actually what I will call judicial activism, where some people, and I say this with tremendous respect to members of the judiciary, where some members of the judiciary, Honourable Speaker, decided to be activists and start making populist decisions. Moving on, Mining and Blue Economy Cabinet Secretary Ali Hassan Joho has issued a 14-day ultimatum to Kilima Pesa Gold Company to settle its outstanding dues to the community, the Narok County Government and the national government. Elsewhere, Kakamega County Government has been urged to complete stalled projects before starting new ones. This and other stories in our county's news wrap. Speaking during a visit to Lolgorian in Transmara South Sub-County, Mining and Blue Economy Cabinet Secretary Ali Hassan Joho instructed the Department of Mining, Narok County Security Team and county officials to conduct a thorough audit of Kilima Pesa Gold Company's financial records to identify what has led to their failure to clear outstanding dues. Kama hawajalipa, waeleze mpango wa kulipa, na kama hawana mpango ama wanao mpango, muwapatie hao siku 14, wiki 2, walipe, wameshindwa, wafunge safari, waanze kuelekea kurudi kule walitoka. Elsewhere, Kakamega County Government has been urged to complete stalled projects before embarking on new ones. The stalled projects, according to residents, include Bohongo Stadium, Shamahobu Hospital and Tumbeni Dairy Factory, among others. You should concentrate kumaliza zile miradi ambazo wameanza. We want to see Bohongo Stadium now watu wakichezea ndani.
We want to see shamba hubu imeisha, watu wanatibiwa kule. We want to see hizi barabara za lami ile Harambee kwenda River Halaba kama imepita, watu wanatumia hiyo lami. Meanwhile, the International Monetary Fund, through the national government, has granted 300 million shillings to the Nandi County government for the construction of a modern market and a 2.5-kilometer road in Mosorio town. These activities have been able to assist our people who live in Mosorio, one in creating employment, secondly in ensuring that we have reduced criminal activities. And in Murang'a County, stakeholders in environmental conservation are spearheading the restoration of 2 endangered forests, Nyeri Hill and Kilimambogo Hill forests, in a bid to recover the damaged forest cover. Na hii miti mnaona midogo midogo hii ni miti walipanda one year ago, na wamepanda mlima yote, wamewahi kusuguka mpaka karibu kumaliza mlima wakipanda miti. Wamepanda miti zaidi ya 1,400. In the meantime, the county government of Makueni, in partnership with Ndukuma residents, plan to unveil a campaign dubbed Ndukuma Run, designed to raise awareness about environmental conservation, address climate change, and inspire residents to take action towards sustainable practices. We want to start the first of its kind Ndukuma Run. We are lucky that we have also been put in the circuit of the Athletics Association so that this becomes an annual event. It has been approved, and the purpose of having this is to continue the discussion on protection of the environment. Finally, sugarcane farmers in Kakamega County have lauded the move by President William Ruto for signing the sugar bill into law, saying it will go a long way in addressing myriad challenges that have crippled the one vibrant and profitable industry. This bill will go a long way through the creation of the sugarcane board to make sure that internally they will come up with the systems and the framework of regulating importation of sugar from outside the country. Further afield, Donald Trump has won the U.S. election and will make a historic return to the White House as the 47th president. A projected win in Wisconsin pushed the Republican to 279 college votes, which is 7 more than the required electoral vote threshold to win the presidency. Kamala Harris is yet to concede, has so far secured 223 college votes. About our country In his speech, Donald Trump reiterated his commitment to fulfill promises made during his campaign. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Some of the issues Trump campaigned on include ending inflation and making America affordable again. On illegal immigrants, he pledged to complete the construction of the U.S.-Mexico border wall. So far, Trump has garnered votes from 279 college votes against Kamala at 223, surpassing the required 270 electoral vote threshold to win the presidency. People are here because they want their daughters to have a right. Some people are here and they're voting because they want the border to be more secured. Older than us didn't get the opportunities that I feel my daughters are going to have. And that's one of the reasons why I'm casting this vote, because I need to at least participate in securing a future that will give them every right they want to pursue whatever they want. Me particularly, I'm super excited because it's an encouragement. I'm able to know and believe that American dream is visible. Of the 7 crucial swing states, Trump won North Carolina, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, and is ahead in Michigan, Nevada, Maine, and Arizona. Kamala Harris is yet to concede. Trump is also beating Harris in the popular vote, the first Republican to lead nationally since George W. Bush in 2004. Meanwhile, global leaders have sent their congratulatory messages, including Kenya's President William Ruto, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, and United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer.
The US election was also a historic moment for a Kenyan-born American Huldah Momanyi Hitley, who won a seat in the Minnesota House of Representatives with over 64% of the votes. Her victory makes her one of the few American-born immigrants to reach this level of political office in the United States. Originally from Nyamira County in Kenya, Huldah moved to Minnesota aged 9 and has since built a strong reputation in public service and community advocacy. And for the final electoral college votes, Trump garnered 291 against Harris 226. And back home, Kenyans should not expect tax relief anytime soon. Instead, they should prepare for more tax measures. This according to Chief Economist and Government Advisor David Ndii. He explained that as long as Kenya remains under the International Monetary Fund program, implementing higher taxes is part of the agreement to ensure fiscal discipline and debt management. Speaking during the annual NCBA Bank Economic Outlook, Dr. Ndii further says Kenya's fiscal policy is shaped by the need to reduce its public debt and meet IMF benchmarks, which often means passing the burden to taxpayers. NCBA Bank projects the Kenyan economy will expand by 4.8% of GDP, driven by agricultural productivity due to favorable weather conditions and the services sector in 2024. However, the growth will remain flat in 2025, attributed to lower disposable income, increasingly unpredictable tax environment, geopolitical tensions, and high interest rates. NCBA Economic Outlook, Chief Presidential Advisor says Kenya's fiscal policy is largely being driven by the need to reduce public debt and adhere to IMF conditions, which often leads to additional tax burdens on citizens. When you're in an IMF program, you are in the receivership. There's no relief. You're only going to get relief when you come out of receivership. When companies are in receivership, what do? They cut costs, they lay off people. He cautioned Kenyans to temper expectations for tax relief, stating that to close the budget deficit and increase development spending, the government must broaden the tax base and target a 22% increase in tax revenue. If you need to spend 24-25% of GDP, you cannot have revenue of 15% of GDP, because then you are talking about deficits of 7, 8, 10%. So you must either scale down your ambitions, your development ambitions. If you think you have an expenditure problem and your revenue is 15%, then you must scale down your development ambitions to be able to spend 17% of GDP. You cut down on education, health, infrastructure investment. How much relief do we provide at this point in time? At this point in time, zero. NCBA Bank CEO John Gashora added that debt interest payments will consume 38% of tax revenue in the 2024-2025 fiscal year, reducing only slightly to 35% in the following year. It is clear that this fiscal burden denies the authorities the necessary resources for development spending that is so essential to our medium and long-term growth prospects. Of even greater concern to business enterprises is the fact that tax and statutory deductions remain on a rising and unpredictable path. Looking ahead, the bank projects that Kenya's economy will grow by 4.8% of GDP in 2024, driven by increased agricultural productivity due to favorable weather and expansion in the services sector. And in other news, the government is working on a multifaceted approach to help accelerate the adoption of sustainable construction practices, drive innovation, and make green housing more accessible and affordable. Public Works Principal Secretary Joel Amuroyang says this will ensure industry regulators and agencies such as the National Construction Authority continually update existing building codes and regulations to incorporate sustainability and energy efficiency standards. The buildings and construction sector is by far the largest emitter of greenhouse gases, accounting for a staggering 37% of global emissions. The production and use of materials such as cement, steel and aluminium have a significant carbon footprint.
In line with this, Kenya is developing regulations to entrench green building practices. The planned Climate Change Green and Resilient Buildings Regulations 2023 seeks to establish a green resilient building unit under the State Department for Public Works. The department will oversee the implementation of provisions relating to green buildings in Kenya. Our country is at forefront in issues of climate action, focus on green construction, and already we have a roadmap towards that end. The unit will keep a record of green buildings, oversee certification and rating systems, and accredit green building professionals in Kenya. Once enacted, the regulations will enable the country to meet the zero carbon building emission goal. The Kenyan government committed itself on the issues of climate action in our buildings and across sectors. Public Works Principal Secretary Joel Arumonyang is also urging consumers to prioritize the Buy Kenya, Build Kenya brand as a way of bolstering locally manufactured goods, strengthening the local market. One area that our government is focused on is also to utilize raw materials so that local materials, the building materials, so that we can support our local economy. This emerged during the opening of Big Five Construct Kenya, where key insights on the construction sector's opportunities as well as challenges are being discussed, covering 4 key themes: architecture, project management, technology, and sustainability. Switching gears to sports now, the Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports will triple budgetary allocation for youth academies and camps across the country to enhance talent development. Sports CS Kipchumba Murkomen said this during a familiarization tour at the Athletics Kenya offices in Nairobi yesterday, where he reiterated the government's commitment to supporting athletes. The Sports CS also announced that the ministry is collaborating with the National Police Service to ensure the establishment of gender-based violence centers in all sports federations to curb the rising cases of GBV. He also declared the ministry's support for Kenya's bid to host the 2029 World Athletics Championships, emphasizing his commitment to deliver both Kasarani and Talanta City stadiums in time for the bidding process. Kenya will be making its second bid after the 2025 unsuccessful attempt, which was eventually awarded to Tokyo, Japan, hoping that this time round they will be able to host a global senior event, having successfully staged the World Athletics Under-18 and Under-20 Championships. We're also working with the Sports Academy. We are actually tripling the resources that we are going to put in sports camps, and not just for athletics, but now for the entire other disciplines: football, basketball, volleyball, rugby. But for athletics specifically, we are going to make sure that we continue supporting the camps. And I've been shown what the holiday camps have done. Fantastic job. And so we have the capacity to do so. We improve our facilities a little bit. We host the World Championship, and we are competent and capable of doing so. And that's why I approved the bidding of World Championships 2029 by AK. And now to the upcoming soccer elections in the country, where FKF presidential candidate Barry Otieno engaged with football stakeholders at Nyandarua County yesterday, where he discussed his vision for the future of Kenyan football. Barry's Beyond the Pitch campaign aims to elevate football in Kenya by focusing on 4 pillars concerning better involvement of clubs, strengthening FKF governance structures, building capacity for football administrators, and creating clear pathways for youth development. Barry's candidature and that of his running mate Lucy Kageni has been endorsed by the Nyandarua County Governor, Dr. Kiarie Badilisha, while garnering more support for delegates in Baringo and Samburu counties. Barry Otieno ambaye anawania uongozi wa president wa FKI
na pamoja na mdogo wake Rusi Kageni ambaye anatoka hapa Nyandarua, ambaye amekuwa mwenyekiti, ametusaidia kuwa na team zaidi ya 50. It's a very good occasion for us going forward. We believe that we need to empower FKF branches. We believe that we need to capacity build beyond the pitch. We believe that we need to have a clear pathway for all our youth players. We are honored to launch our candidature with Barry Otieno as the incoming FKF president. And it's good that we started at home. Going forward, we are looking forward to improve the leadership of football. And before I wrap up, just a quick recap of last night's results in the Champions League, where Arsenal was beaten by Inter Milan 1-0. Paris Saint-Germain was beaten by Atletico de Madrid 2-1. Bayern Munich won against Benfica 1-0, where Club Brugge stunned Aston Villa 1-0. More of this in our subsequent bulletin. Many thanks for joining me. My name is Ben Troy Njoe. Have a blessed morning and a Thursday as well. We're taking a short break, but Entertainment Thursday is back in a minute. Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. Siku zinasonga sambamba na matukio yanavyojiri. Kuyajua hayo mbali na hamasa zilizopo kwingineko, shirika la utangazaji KBC limejitolea kuhakikisha ubora wa matangazo yasiyo na chuku. Darubini huangazia mengi ya kusini na kaskazini, mashariki na magharibi na kukuwasilishia kwa njia stahiki. Ufasaha, usawa, uketo, pasipo kuegemea upande wowote. Iwapo hutakishaka kwa unachoarifiwa, Darubini itakidhi mahitaji yako. Jina langu ni Nancy Onyancha. Na mimi ni Harith Salim. Jina langu ni Gladys Mungai. Mimi ni Ahmed Jumabalo. Nami ni Sarafina Robi. KBC, angazo la Wakenya. Hello, fabulous ladies. Welcome to the talk show that's all about sisterhood, empowerment, and unfiltered conversation. We will be focusing on women. We believe in women. We are really changing. We are creating a safe space for women to connect, thrive, and share. Just because you're a woman on a bike, you're labeled in a certain way. It's not just a talk show, it's a movement. When they are standing, we need to stand out. From heartwarming tales to hilarious adventures. They could ask me, Catherine, why are you learning? We are turning the spotlight on women who are breaking barriers in their individual fields. You have to have a vision. You are the leaders of Kenya today. Keeping it honest and relatable. Mental health is real. Yes. Where there is no communication, there is no relationship. Join the sisterhood every Sunday at 4 p.m. on KBC TV for Dada's Show. I know Kitanzu is a very inconvincible person. Okay, Kamene, today have it your way. I am not going to even correct you. I can't. I mean, wait. Do you guys still get some beating from your parents? As big as some of you are.
You just know I will leave my mother's house when I am 33 years. That is the way to go, Kamene. Other thing is not the way we thought. See everything the way we thought. See rahisi. Angalia juba yako. Tukate maji. Hello, kids. Hey, guys. Hey, everybody. Are you ready for fun? Huh? We have an amazing package just for you. Akili. Ubongo. Ubongo kids. Big minds. That is confusion. I am who I am. Travelers. I can travel to wherever I want. Robocars. And engine. No more pollution, you know what I mean. Oh, those little geniuses. The Children's Corner. Saturday mornings this holiday season only on KBC. That's right! Nini? Kwani nini? Kama wewe hujui nini mimi nitajuaje? Ni wewe umekuja nacho, niambie ni kitu gani? Nini? Nikipoteza chochote chumbani mwangu, nisiulize wale ambao naishi na wao. Oh, kati ya wale unaishi nao, uko na siri ndio wa kwanza. Hivyo viatu na nguo tunavaa na wewe. Sikiza nikupe ushauri mdogo. Baada ya kuvuta bangi, hakikisha umekunywa maziwa. Sawa? Kuna nini hapa? Kuletewa na mtu. Hiyo mtu ni nani alikuletea hiyo makali kukata? Hiyo kali kukatakatwa. Ni wewe. Kama mimi na ngoja customer alete gari. Sasa unakuia na sisi hapana watu ya kuharibu. Ndio nakuuliza unakuia nani mkali? Sasa si hiyo kali tulikuwa tunauza nini? 1.2. Uko sure? Sasa na ulikuwa umekataa, ulikuwa na. Anasema wanausanga. Kwa hivyo mlikuwa mkiuza. Ilikuwa 150. Kama sijui kuendesha kali, driving natoa wapi? Unajua. Sijui kuendesha kali my friend. Kitu ambaye najua kuendesha zaidi ni basikili. Ukiona huyo nywele hapo nao lakini akili. Na wewe sasa hauna nywele, kwa hivyo hauna akili. Wewe mwenyewe hauna nywele. Kwa hivyo hana akili. Hauna akili hata wewe. Everybody needs Jesus, no matter their social status and no matter the image they portray. I started hearing, I was going through this depressive season, and I started hearing voices that were oppressing me, very dark voices, telling me to do dark things. This life chose me. So I didn't choose God, He chose me. He left the 99 for the one, just like Jesus says. I saw this very white, blinding light engulf my room, engulf my space, and it was so bright that I could not look into it. So no matter the economic status, all of us at the end of the day, we need God, and God is the equalizer. Take over. Okay, and we are back. This is Entertainment Thursday right here on Good Morning Kenya. My name is Vivian Ndagwa, and we start off the show with a visual artist. I'm sure already you can tell there's something here. You're going to see it better when we have a fuller shot. Yes, and with me in studio is Emmanuel Wandera. Emmanuel Wandera is a visual artist, and I was just from asking him if he does his art pieces with a pencil. Then he told me, nope, it's pens. Emmanuel Wandera, welcome to the show. Thank you for having me this morning. How are you? I'm fine. How are you? I'm doing well. Yeah. So you're a visual artist? Yes, I'm a visual artist and I'm a tech geek too. Okay. And this is my piece. It's called Villages.
It's one of the winning pieces that was awarded in the Big Africa 2024 award. Yeah. Okay, so before we get to the competition that you played part in and you actually got to win, this was a winning piece. Yeah. What you see right here is a winning piece. Yes. Before you tell me the inspiration behind this, let's go into your story. Let's get to know who exactly Wandera is. Where your love for drawing came in. So when you say you're a visual artist, it means, just give us a picture for those who don't understand who a visual artist is. Who exactly is a visual artist? Well, a visual artist is a creative. I create, and majorly I paint and I draw using ink. So that is majorly what I do and what I love doing. I started this journey way back in primary school. It's a talent. And back then I used to really love doing cartoons, drawings of cartoons and drawings of machines, but more finer, detailed artwork, as you can see. Okay. I can see the likes of yourself in the primary school I went to, because like young part of my classmates, some of them, very few, really were really good at drawing, and they used to do this. You people are the chosen ones, because when it comes to Vivian, even drawing cuckoo, a chicken, it's a problem. I only know how to draw a house in there. And the stick man. And then the stool. Yeah, that's it. That's where my drawing ends. So when I see someone with such talent, to me, it's a talent for sure. Thanks. So, what exactly got you into drawing? Can you remember maybe something that prompted you into loving to draw? Sometimes certain things just come naturally. And I was more inclined into scribbling things other than writing. So I used to really love this, and at some point I used to look at the cartoons and I'm like, one day I should create my own cartoons, you know? That's why, that's now where the love of technology comes in. As much as I do this by hand, there's also the love of technology, and I also create using that. Before we get into you creating with technology, what are your tools of trade when it comes to your drawings? So when it comes to my drawings, my tools of trade are majorly a big biro pen, or rather a big gel pen, and some bit of pencil and some bit of acrylic. And I use, as a surface for drawing, is an ivory paper. Okay. I will pretend that I know what an ivory paper is. It's some good paper that artists use. What kinds of papers are there? There's ivory paper, there's cartridge paper, which is the common paper that you see. There's artist board, there's canvas paper. So there's I know the canvas. But there's canvas paper, and then there's canvas. So, All right, so the one you use is? Ivory. Ivory paper. What's the difference? The difference comes in the grain, I would say, and in the heaviness. Different papers are made for different purposes. There's papers made for drawing, there's papers made for painting, there's now the canvas, which is majorly for painting. So that's the major difference when it comes to the art material. Now, when it comes to your drawing, when did you first have that moment whereby, okay, this is what I'll be doing? You know, you used to draw, you used to draw your cartoons, but I'm sure that was just for fun. When was that time when you decided, okay, this thing, I can actually do this and make a living out of it? And what was it? What was the drawing? So that was, I think, by the time I was almost done with high school. And I made this drawing, and it won a competition, a UNESCO competition. And I was like, okay, out of, from the whole country, it's me. So this is something that I can actually pick up and continue doing. So that was my aha moment, What was the piece? The piece was just basically a black and white silhouette drawing of a Maasai boy.
standing, holding a stick. But it was so well done with this technique. My technique is called pointillism, yeah? Where I use dots. It was so well done. It was really nice. And I remember one of the art curators, who are the judges, coming and looking at my piece, and they were like, wow, how did you do this, you know? And I was like, okay, yeah. That's the thing, yeah. So that was my aha moment. It was like, yeah, this is something that I can pick up. And the award was nice, getting recognized on that level. It helped build my portfolio as an artist. And yeah. Can one make a living out of just drawing, out of being a visual artist in Kenya specifically? Can one very comfortably make a living out of it? It depends. You need to be smart, because if you want to make a living doing anything, you have to have the business mindset, yeah? So yes, you can make a living, but depends what are you doing. Are you just going to draw, or are you going to diversify? For me, I usually draw. Yes, I create art pieces. I usually have pop-up art markets. I attend pop-up art markets. But at the same time, I'm an illustrator, so which is still drawing, still an artist, but now targeting things like children's books, guidebooks. Yeah, so you can make a living out of it. Obviously, nothing is easy. But you just have to be creative, and you have to be smart about things, and diversify. But you can make it. You can make a living out of it. I can imagine maybe just how challenging it is sometimes for you as visual artists, because maybe one would opt to just go download a picture from, you know, from the internet and hang it up, rather than you telling them you're selling this for a particular amount. They'd be like, what? I think I can download something that looks similar. Is that a challenge that you have? So this is what is quite interesting about my art. Most of the time, from the pop-up art markets I've been to, I get to meet art collectors, and they really know what they're looking for, yeah? So if they look at my artwork, they usually say, you know what, we just want your original art pieces. We don't want a print, we don't want anything else. So that's a unique thing about art. Once I'm done with this, I can't replicate it, and it can't be replicated by anyone else. This is something that comes from a deeper place in your mind, in your creative mind, So it's not really a challenge if the people looking to buy the artwork know what they're looking for. So they, you know, the art collectors really know what they want. So we'd say it's kind of a niche industry. Those who know. You can't just convince anyone on the road to get to buy your pieces. But those who really know the meaning, the true meaning of an art piece won't even complain. And not everyone buys art, you know? So if you love it, if you know it, you're gonna get it. Okay, let's get into this piece. It is so detailed, by the way. I don't know if the cameras can do it justice, but if you look at it one-on-one, I get the point where you're saying you use dots. Because... you're like, damn. Like how? Especially for someone who cannot even draw to save her life. It's actually perfect. If you can see it, you get into the details of it. Okay, tell me about this piece. What is it about? And tell me about this dotting. Like, you said it's your unique style. Tell me how it came about. It's just wonderful. So this piece, as I said before, it's called Villages. And most of my artwork is inspired by African culture. And I really strive to show the African culture in my drawings. And my style that I've picked up ever since is pointillism, which is use of dots. And majority of my art pieces, I do them like a silhouette. So it's shades and the light, I find that this is a really good technique to use because you're majorly just suggesting figures. You're not really drawing, but you're shading,
And yeah, it's a really nice way to do it, and it's very difficult to do. Yes, I do it. It might seem like, okay, this guy knows what he's doing. Yeah. But it's quite difficult, and it's quite tasking to do. Yeah. And this piece took me about a month. I was actually to ask, how long does it take you to like put up SAT? So this took you an entire month, whereby you work on it on every single day of the month. Yes, I work in it from morning. I take a break and then kind of wake up the artist hours. You wake up at around 2 a.m., work for the whole night till morning, and you can go to sleep. So that goes on consistently for about a month. Wow. Yeah. Yeah, it takes a lot. Yeah. But I can imagine you working on something every single day for a full month. Yeah. You know, one may just assume, okay, when you sit down with this, probably 2 days you're done. There's a lot that goes into this. The planning, the sketching, you know, you need to be in the right mind space to come up with something like this. So it's a lot. As someone who writes, there are times we get writer's block. Yes. So do you also get such, what do we call now this kind of? It's called artist block. Yeah, artist block. Yeah, do you get that too? Yeah, I do get it sometimes. Yeah. So, you know, you might start drawing, probably you draw the ear or the head, and then you're like, okay, I can't do this anymore. Let me take a break. So you go and listen to nice music, chill a bit, go into nature, walk around a bit, and then when you come back, you're re-energized, and then you can continue with your art piece. Yeah. Yeah. Okay, I still want to get into this piece since it's the one that we are seeing right now. Where did you start with this? There is a lot, you know. There's a lot happening. There's a lot happening. It just seems like people, you know, standing with their pots on their heads, yes. But yeah, getting into the details, there's a lot. So where did you start with this piece? Tuambie to where it started. So it started by me looking at our community where I come from, and I was like, I need to do something that shows this. So yeah, I got into sketching. On paper. Tell me where you started on paper. So I got into sketching first by pencil. Yeah. And then obviously I started from the right. Okay. I started from this guy. Yeah, from that guy. What part of this guy? Just the head. Okay. I started with the head, and then sketched the rest. Okay. Went to this one, and to this one, that one. Like, it's a whole arrangement, yeah? Slowly by slowly. I remember by the time I got here, I was tired already. I was like, okay, maybe I bit off more than I could chew. Yeah. But I got my inspiration back, and I continued with the piece. Yeah. And as for the shading, I also started with the same guy. Yeah. And yeah, I did the head, I did the ear, and, you know, started shading the rest. So I started with the faces, and then... Okay. Yeah, then the color came in back. This was supposed to be a representation of RGB. Yeah, because I want that touch of technology to also be in my artwork. Yeah, so that's how it started. That's how I did it. Okay. Yeah. Just because my intuitive thoughts Uh-huh. is really concerned. Is this a baby carried on the back, or is this a short person standing at the back? So this is someone, and this one here. Yeah. Is this a baby carried on the back? It's a person. It's a short person. Okay. You can see the face. Okay. And you can see the neck thing. Yeah. And then the legs. Oh, yeah. Okay. Yeah. Some moment I thought I'm a bebwa. No. Yeah. This too, right? Yeah, this that like one too. A child. Yeah, it's like a child. All right. Yeah. So now tell me about the competition that you were in for you to for this to emerge as a winning piece. That is the Big Art Master Africa 2024. It's a competition that was started way back in 2019 in South Africa, and it was expanded to the African region in 2021, 2024. Yeah. So that's the competition that I participated in, and the whole idea was you have to do an art piece using big products, yeah? So you need to use a ballpoint pen,
or the ink pen for beak. And yeah, I got into that and did my artwork, and I'm proud that it was recognized out of, I think, 6,000 entries, so which is quite a big deal. And yeah, that's where we are at right now. Okay. Yeah. So what category did this win? This won the first position nationally in Kenya, because the competition was held in South Africa, Nigeria, Uganda, Tanzania, Kenya. So I was the national winner for Kenya. There's other national winners for Uganda, national winners for South Africa. Yeah, so I was the national winner for Kenya. Okay. Yeah. Now, of all the artwork that you've ever done, is there one that is dear to you, and maybe what's the story behind it? Yeah, there's always gonna be one art piece after the other that is, you look at it and like, no, this is too good, let me just keep this. But I can't say any in particular, but this one, because it took me quite a while and I could remember every single day I did it, I feel like it's one of my best, but not the last, Yeah, there's still more. This is just a whole representation of a people as African people. As I said, I really like to showcase the African culture in my artwork. Yeah. So this one takes the first position. Yeah. You want to go with a saying that, there's that saying that says you're only as good as your last performance, but that's for like artists, musicians and performers instead. So you're also sticking with you're only as good as your last piece. Yeah. You don't want to tell us about a piece you drew back then? I think there's only this one and the one that won the UNESCO competition. Yeah. Because these are priceless pieces to me. Yeah. And the fact that once I'm done drawing this, it can't be replicated. It pisses me off sometimes, but I'm like, yeah, that means I've done something nice. Yeah. Okay, as we finish the interview, is there a piece you've drawn and you were later looking at it, and you later looked at it and you were like, I don't think this one. So for me, I think I'm more of a perfectionist, and I plan well before I start doing anything. So I normally do everything with finesse, let me say. Okay. Yeah. Okay. So I've never gotten to that position. I don't want to. Yeah. And you're just saying. Yeah. I mean, we're sorry. It was just a question. I didn't expect you had one. Anyway, thank you so much for coming to the show, and thank you for having me. For just sharing your talent with us. Thank you for having me. It's a pleasure. It is a priceless one, if I may say. It's a priceless talent, and you're doing well. Yeah. Just a quick one. I'm gonna be at the next pop-up market. Okay. We usually have pop-up markets at Chesonia, 68 Peponi Road. And yeah, you can find me on my Instagram. Eman, that's EMAN_ART101. All right. Yeah. Okay, now they know where to find you. How much is this piece? This one, I would let it go for not less than $600. That's around 70-something thousand Kenyan shillings. Yeah. Okay. For anyone who wants this piece, you know the price. It's around $600. Yeah. Thank you so much for coming to the show. Thank you for having me. All right, this is where we end this particular interview. That was Emmanuel Wandera. He is a visual artist who's really good at what he does. He's mentioned where he'll be at. If you want to go check out more of his pieces, you can just follow him on social media and keep up and get to know where he will be showcasing. We take a musical break right now. Don't you go too far, because when we come back, we'll have more and more entertaining bits right here on Entertainment Thursday. Stay with us. This is so good. Yeah.
bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sports, music, entertainment news, live TV, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital App in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital App. I know Kilanzu is a very inconvincible person. Okay, Kamene, today have it your way. I am not going to even correct it. I can't. I mean, wait. Do you guys still get some beating from your parents? As big as some of you are? You just know I will leave my mother's house when I am 33 years. That is the way to go, Kamene. Adulting is not the way we thought. See everything the way we thought. See, rahisi. Angalia jumba yako. Tukate maji. The 9th edition of the Kenya International Theatre Festival launched in grand style at the Kenya National Theatre, promising 2 weeks of inspiring performances, cultural exchange, and creative exploration. These traditional Kenyan dancers, dressed in colorful attire and backed by rhythmic drums, set the stage for the cultural festivities. Their energetic performances and infectious beats drew applause from festival goers, heightening anticipation for the evening's main events. Inside the theatre, the evening continued with mesmerizing performances that showcased the rich tapestry of global cultures. Audiences were transported from different corners of the world as they enjoyed intricate and graceful dance pieces from India, showcasing classical techniques and storytelling through dance. From Switzerland, dancers brought a unique fusion of traditional and contemporary movements, blending Swiss folklore with modern interpretations that captivated and thrilled the audience. The theme of the festival is embracing diversity, inspiring change, theatre as a catalyst for social transformation. With over 16 countries and 45 theatrical shows on the roster, this year's festival promises an extraordinary celebration of global artistry. Over the years, KidFest has been growing over and over again. Now there is more participation of Kenyan theatre practitioners, and mostly from groups outside the city. So I would say in the 9th edition, we have almost 20 local participating theatre groups. And a total of 16 countries. But how does the festival select and curate international performances? At the beginning of the year, we normally send out a call internationally using our partners, our network, social media, foreign embassies, and we advertise for anybody who wants to come and perform at KidFest to apply. So they apply. By around May, we normally have guys who have applied. This year we had over 100 applications, and then we do the shortlisting. So the shortlisting is based on the different genres. Maybe you have a unique dance, you have unique puppetry, so we try to do a balance so that we have all forms of creative expression being represented here. We also try to do a balance between the continents and the country, so that at least we have a country from South America, from Asia, from Europe, from North America, and so on and so forth. This year's festival also builds on the Kenya International Theatre Festival Trust dedication to nurturing local talent through its capacity building program and County Theatre Fiesta. These programs, which include Sauti za Boma, provide mentoring and showcase opportunities for theatre companies from counties outside Nairobi.
We expose them to the very best that is happening in Europe. We expose them to the very best happening in South America, North America, Asia. We introduce them to new trends. And most importantly, we have them collaborate and network. For instance, from one of our partnerships last year, one of the teams that performed from the Czech Republic, this year we were able to take Kenyan artists to the Czech Republic, where they stayed for a 2-month residency and were able to perform in Prague for the Czech community. So what is that doing? That is exposing the international community to Kenyan theatre as well. KidFest continues to be a significant platform for celebrating the power of theatre in addressing societal issues and promoting global understanding. The festival serves as a testament to Kenya's growing reputation as a hub for creativity and artistic expression on the international stage. Jacqueline Masharia for Cinemas and Theatre. This year we were able to take Kenyan artists to the Czech Republic, where they stayed for a 2-month residency and were able to perform in Prague for the Czech community. So what is that doing? That is exposing the international community to Kenyan theatre as well. KidFest continues to be a significant platform for celebrating the power of theatre in addressing societal issues and promoting global understanding. The festival serves as a testament to Kenya's growing reputation as a hub for creativity and artistic expression on the international stage. Jacqueline Masharia for Cinemas and Theatre. Give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Takupenda sahi. Kipigana na dunia, I'll be fighting by your side. Carry your name, my love is strong enough. Now meet with your weaknesses, open up. I'm on your team, not against you. I'll cook your favorite meal, ukule ulambe sahani. Yakimwagika tapanguza usijali. Lazima nikuzalie watu wenu wanijue. Hiyo neza guarantee. Kesho yetu sifananishe na jana. Minareli hazitoshani upana. Uchumi mbaya, but I'll spend my 2 days with you. Leo iko na guarantee. Takwita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose, but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takwita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose, but I still give you your flowers. Nitakupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takupenda sasa hivi. I'll give you your flowers. Spendi your favorite artist, but nakupenda nda compromise. Klabu date ya smocha umind vile baga sifiki price. Kona movie kwa lapini intimate, hatuwezi shikana kwa theater. Ni kuandalie candlelit dinner, tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tisho flani nimebuy bagi, stone vile itakuvaa. Ati games gani hapa labda kadi, I'll never play with your heart. Twende house hunting, tupange nyumba bila intentions za kukaa. Neza kopa gari, twende nao na nyuki, but hiyo ni trip ya njaa.
mkate ushia kwa chai twende kibanda yetu simuko kwa moto chaji nenda ikipanda broti maguta yo my fatal kiwanja kipotea nitakutafuta I'm one half you're the other. Zero pressure. Muziki bila pressure. Papa Masaga. Asante sana. Nimepata habari eti huna amani, unalia kwa kitanda, unataka kuvuna wakati wa kupanda, unatafuna mbegu gengi chamo matunda, HB ronegi ya watevimos monda pimi. You're rolling with the big boys but una voice, pretending you're humble but una choice. Relax, take it slow, relax, take it slow. Maisha zero pressure, ukipata burudika, ukikosa ula ngoma wacha pressure. Ruka kama mwenye hata hana stress, maisha mwendo pole tekita chupes, kushindana na jirani si itakumez, usitongoze msichana na pesa za rent. Pressure, hatushindani na jirani, bila kutipati luku safi, sifuni omena na tunywe maji, left ni fupi sishtuki so hapa na leta, hatushindani na jirani, bila kutipati luku safi, sifuni omena na tunywe maji, left ni fupi sishtuki so hapa na leta pressure. Why mami yo moko iwe mo Instagram ilike bitch ni mana iPhone and it's 13 and above, pesa una crazy tagori betsita mayday onge kata kumamato di baby aworo sana ajabu sana ay usiwai complicate mama yo maisha ya kuimitate wana upingi wanwelo wakala kwa wadhi ngima yo loko kitakadi na masa uchi wololololo anada kihera imagiwa chetoka uko bada bedeni ande sakala kanta nyono kindiga jasa chombo kwethi no imani poko chopona. Hatushindani na jirani, bila kutipati luku safi, sifuni omena na tunywe maji, left ni fupi sishtuki so hapa na leta. Hatushindani na jirani, bila kutipati luku safi, sifuni omena na tunywe maji, left ni fupi sishtuki so hapa na leta. Nimetrip for your loving, na kuna vile na hope ita turn to something. Baby boy, don't you know this? Hakuna haja ya kurush na it turn to nothing. Baby boy, umenimada, nimechizi nimekuwa kama fala. Tangu nikucheki niko rada, nikiwa nawe baby busi wezi kwaya. Nipunguze hasira zile za mkisija. Hold me down, tell me you gon' be right. Niwewe nataka tu, niwe nawe tu. Higher, niwewe kupiga luku fire. Wasijui vile unanifanya, si lazima hawashike rada. Mimi nitasema bila haya, you're the one for me bila
ninachopitia sikijui jina, nalolijua you were guiding me. Tangu nikujue I'm a big winner. You're on my team, that's my testimony. I'm not afraid to fall apart. You still love me. You never fail to play your part. Nikikuhitaji, you call me by my name. Unaona mimi nafaa. You still love me the same. Pendo lako unanifaa. Now you umenijazia meza, kaniondolea pressure. Now you umenijazia meza, kaniondolea pressure. Najigamba ni wewe tu, najigamba tu, najigamba Allah ni wewe tu, najigamba tu. I'm spiritual, inside vibes who are right and nice. Already paid the price, aina finesse type. And guy, nikisauna improvise. Hatuishi ordinarily, televised this. I'm present, unaweza tell the difference. I'm content, nilifanye make sense. I'm honest, umenitoa deep end. Pick my friends, wafanyie kenye ulinifanyia. Bless them, make their cups overflow. Touch them, though wazidi kugrow. Protect them, make their ops never show. Amen, amen. Bless them, make their cups overflow. Touch them, though wazidi kugrow. Protect them, make their ops never show. Amen, amen. Umenijazia meza, kaniondolea pressure. Now you umenijazia meza, kaniondolea pressure. Najigamba iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby, joto, unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire, when you pay down, mima utote sijelewi. Oh my God, shidani nimekulia bizini. Shidani baby uko moyoni. Wewe nakupenda we, nakutaka we, kwako sijiwezi. Oh my love, mpenzi we, roho yako we, kwako sijiwezi. Oh my love. Oh na 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 na, oh na na na, hey, oh na 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 na, oh na 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 na, oh. Akili mwili baby, hasira zangu na vituliza. Ukiongea nasikiliza, yote sababu ya upendo. Pilipili baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo kiukweli, napendwa, nachanganywa na haya mara. Shidani nimekulia bizini. Shidani baby uko moyoni. Wewe nakupenda.
na mina follow. Follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na follow. Na mina follow. Follow Christ follow. Na mina follow. Follow Master follow. Na mina follow. Follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na follow. Huwezi patana na huyu Jesus, kisha life yako ikabaki the same. Huwezi patana na huyu Jesus, kisha life yako ikabaki kwa shame. Ukimtaka napatikana, kwanza mtafuto kiwa kijana. Silowezekana yeye hufanya, lakini amina tena hosana. Ukimtaka napatikana, kwanza mtafuto kiwa kijana. Silowezekana yeye hufanya, lakini amina tena hosana. Emambalajo, emambalajo, babedekeda tupi koko. Emambalajo, emambalajo, babedekeda tupi koko. Na mina follow Christ follow. Na mina follow Master follow. Na mina follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na follow. Na mina follow Christ follow. Na mina follow Master follow. Na mina follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na follow. Hata ukipatana na huyu Jesus, atakushangaza na miujiza. Utabaki tukijiuliza, mbona raka zimejaa pesa za fuliza. Ukifuata Yesu mambo inakuwa sawa furahi. Wewe kwa maisha daily kazi furahi. Paka najiuliza unanipenda namna hii. Furahi namna hii mbona mimi nilipomfuata Yesu, ni alinifanya niwe better man. Ushuda na tell kwa life si fake, kusema kweli amenibeba. Emambalajo, babedekeda tupi koko. Emambalajo, babedekeda tupi koko. Na mina follow Christ follow. Na mina follow Master follow. Na mina follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na follow. Na mina follow Christ follow. Na mina follow Master follow. Na mina follow Christ follow. Mimi na Yesu niko nyuma na follow. Extra pressure baby when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure baby when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy. Shike kwa mikono. Mwangalia ni nani ya macho. Commit a crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile inakushika kwa maha. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria, ndio maana nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. Chochote utafanya nitafuata, nitachora 8 ukichora 7. And I promise I will never be a player. You're my red card, no longer middle fielder. Be my wife and I'll be your bogey bender. And let no man try to lay asunder. Na wakijaribu kutulay asanda, Mungu mmoja nitawapiga ngeta. Hata kama ungekuwa ngoma, ningependa kukuwa amplifier. I will amplify and equalizer. Baka hata matiuta sitachuna. Nasinzia nikikuwaza.
the empty hole in my soul. This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it. Feel it. This comes from the deepest part of my heart. The deepest part of my heart. This comes from the empty hole in my soul. The empty hole in my soul. This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it. Feel it. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. Kwani mini nugu sikose nguvu baby girl mi ukula njugu bad to the bone lazima nikunywe supu shake that thing hadi upigwe marufuku kaende kifo cha mende unaninyonya kama maembe na tembe gembugu vitu zetu usiseme wacha wabaki wakidhani kuna venye peleka juu peleka chini usiogope kuu narua mini ikishika sana toa ulimi zako zikipanda cheza na nani Chavuka boda na piga maitopia Kani for 20 tupate tukichoma Pigi ya bedi ya kuje na keroma Hizi mamoshis na tipu mpaka homa Mademona paka hina na ma foundation Wanasema right now to my location Wanajua sina huanga na formation Mpesa confirmation leo celebration Tuko area Cheki vile dobe metubeba Tingisha kicho tuangeba Ule bema kohanda sabebeba Sitoki mkono na mabega Tetebeka kauna malaya Shingo kando kamengedya Chikone ni kauna bakteria Alafu bofu Inakubalika 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 Nini? Kwani nini? Kama wewe hujui nini mimi nitajuaje? Ni wewe umekuja nacho, niambie ni kitu gani? Nini? Nikipoteza chochote chumbani mwangu, nisiulize wale ambao naishi na wao. Oh, kati ya wale unaishi nao, uko na siri ndio wa kwanza. Hivyo viatu na nguo tunavaa na wewe. Sikiza nikupe ushauri mdogo. Baada ya kuvuta bangi, hakikisha umekunywa maziwa. Sawa? Hello, kids. Hey, guys. Hey, everybody. Are you ready for fun? Huh? We have
an amazing package just for you. Akili. Ubongo. Ubongo Kids. Ubongo Kids. Big Minds. Stop this confusion. I am who I am. Travelers. I can travel to wherever I want. Robocars. And Engine. No more pollution, you know what I mean. Oh, those little geniuses. The Children's Corner. Saturday mornings this holiday season only on KBC. That's right. Hapo kwa crime scene walitaja jina yako. Ati? Unafaa kuwa jela wewe. Mama mnaniharibia jina lakini mimi hisi yangu indanganyi. Ambaye hisi yako Mama Jane ifanye uchunguzi vizuri kabisa. Omba msamaha usamehewe. Hebu unataka kuongeza ujinga? Sasa hizo ndo zote zimekusaidia na nini Jackie? Amjei pata uchi for orchestrator hii plan mzima. Huyu ni mtu anatujua. Na anajua ile siku tunambeba pesa. Yaani huyu kijana amenizoea. Ile najaribu kuangalia kila kitu na angle zote. Keep change. Alex. Kelele ya nini? Ona, mbona nataka nikwambie? Hivyo ndio uliamua utakacheza. Okay, and we are back. This is Entertainment Thursday right here on Good Morning Kenya, and we have our second guest in studio with us. He does Afro Bongo music. That is how he defines the genre of music that he gets to do, and his name is Jont Lava Boy. Lava Boy. Yeah. Jont Lava Boy is his name. What's up, Jont? I'm good. Uko fiti kabisa? Niko fiti. Uko freshi? Kabisa. Wajiita Lava Boy? Najiita Lava Boy. Manake? Wewe ni Lava Boy. Yeah, jina la Kimajazanda. Yeah. So kwa wale ambao wanakuona kwa mara ya kwanza, waweza kutueleza kuwa Jont ni nani? Jont ni msanii kutoka Viga, ambao anapiga Afro Bongo. Na ameanza muziki tu hivi karibuni, na bado pia na matumaini pia hapo mbeleni atakuja pia kufika pale pazuri. Yeah. Umesema umeanza muziki hapo karibuni. Yeah. Lini? Mwaka 1.5 kabla sijakosea. Yeah. So basically ulianza last year muziki? Yeah, last year. Last year ndo uliingia sasa professionally into music? Yeah, exactly. Yeah. Before then bado ulikuwa waimba ama? Before then nilikuwa naimba pale high school, nilikuwa napiga pia 1 2 3. Yeah, before niingie studio sasa. Yeah, sasa baada ya kumaliza kidato cha 4 ndo nikaingia studio. Kasema pia acha nijaribu bahati. Yeah. Kwa huo mwaka 1.5 ambao umekuwa ukifanya sasa muziki, ukiwa umeingia excuse me, ukiwa umeingia kwenye muziki sasa fully, waweza sema hiyo journey imekuwaje kwako ama so far iko vipi? The journey haijakuwa rahisi, imekuwa little challenging. Nashukuru God pale amenitoa pia nifaa. Maana pia hiyo hela kuingia studio pia unajua pia unatafuta na jasho. Yeah, pia nashukuru God pale amenitoa pia. It's a long journey. Pia kuna wale marafiki wamenisupport hapa na pale, nashukuru. Yeah, ndo nikaingia pale studio pia connections za 1 2 3. Kaweza kupiga wimbo zangu pia 4 ambazo ninazo sahihi. Yeah. So muziki yako ya kwanza ilikuwa ipi na ulikuwa unazungumzia nini? Muziki wangu wa kwanza ulikuwa gospel. Ilikuwa nasema nibarikiwe pia mimi. Yeah. Yaani kama niza kupea tu a little bit usikie. Yeah, ni gospel kiasi gospel let me say secular hivi. Yeah. Ambao iko na mawaidha ya gospel kiasi. Sapo nilikuwa nashukuru. Gospel ya secular hivi. Hiyo ndo gani? Leo acha tuseme tu secular. But kwangu nilikuwa nachukulia kama gospel because hiyo beat ilikuwa inakuja kama secular, unaona? Yeah. Lakini like the lyrics of the song ilikuwa unamshukuru Mungu. Nilikuwa namshukuru God, mahali amenitoa nifaa na hizo challenging, unaona?
nilikuwa naomba pia niweke place fit, unaona. Yeah. So yeah, so after that now ndo ukaingia secular fully, because umesema hiyo ya kwanza ilikuwa gospel like, but sasa kwa hii nyimbo ambayo nimetoka kuangalia sasa hivi si gospel hata kidogo. So nielezee nini ilifanya uanze na hiyo alafu ukabadilisha ukaamua sasa you're going full on secular music? Kitu cha kwanza ni I think ilikuwa tu mitindo, unaona, naenda na mitindo. So ile ilikuwa gospel pia. Hiyo ndio siku ati nimeingia kwa gospel full, but ilikuwa tu nilikuwa nimesema ngoma yangu ya kwanza iko gospel, alafu nipige tu secular zote, I mean Afro bongo yenye napiga sahi. Because hii video nimetoa soon, yeah, si gospel. Ni Afro bongo, unaona. Yeah, na kimapenzi hivi ambao nimetoa think niseme mpenzi wangu huyo. Yeah. So ngoma ambayo umetoa sasa hivi it's a true story, unamwimbia mpenzi wako. Yeah. Nyimbo yenyewe yaitwaje? Pick my call I mean. Yeah, maana hataki kushika simu sana nikamwambia achukue simu. Alikuwa anataka kufanya ile kitu. Alikuwa anataka kufanya ile kitu. Ni kitu imehappen. Lakini nashukuru God, lakini alishika simu after hapo. Eventually. After umemwimbia. Alijua nyimbo imekuwa inspired by yeye. Alijua nimemwimbia. Actually nikapanga pia video akwa ndani. Ndio ajue yenyewe is a dedication, unaona. Yeah. Exact. All right. So wewe kama msanii pengine malengo yako ni yapi? Like where eventually do you want to get to with your music? I think my desire ni kufika ile place top artist umefika, unaona. Na ni go through journey yenyewe, najua journey ni long na ni hard, lakini I'm ready kupenyeza, unaona. Yeah, because kwangu mimi huona kama msanii kama Mario I mean. Yeah. He's the best for me, unaona. The lyrics yanapiga, the vibe yanatoa. So I think nafuata mitindo zake. Hata hapa Kenya pia nikifuata the guy Otile Brown. I used to name him from my child pale high school. Yeah, hata watu walikuwa wanaitanga Otile Brown. So I think that name it can inspire sana, ikaniambia hey, I think you can manage, unaona. Yeah, so nikajaribu, nikaambia God, let me start. Pale itafika ni mkono wako. Yeah. Nimeona kwa nini aliamua kuanza na gospel. Ni ile yani unabariki kazi yako sasa. Yani kama unaambia God sasa hii ni yako, alafu sasa wewe nisafishie huko mbele. But amesema ni gospel ziki. I think inakuja secular ki gospel, unaona. So I think neza put in kwa hiyo category mbili. Kaka jusi akapela hiyo song. Hiyo song unasema ilikuwa gospel secular. Yeah. Unaweza imba akapela kidogo. Yeah. Kidogo tusikie. Yeah, lyrics ni gospel. But beat like in terms of inaenda kuna muda ugonjwa hainishi, hata itibiwe, hata nijaribu kwenye oksijeni, sio nifahamu, wameitibu roho yangu, hawajapata kinachonisumbua kutoka moyoni mwangu. Kama wamepona wengine, nami nitapona pengine, sikati tamaa, Mungu yupo, hata wanicheke leo nitang'ang'ana. Yeah. Okay. I think yeah. All right, okay. So now muziki yako wewe inakuinspire na nini wakati wa uandishi? I think nikiandika ngoma inatokana na situation nime go through, naona. Yeah, sometimes niza lala, I think nianze tu kusikia tu, at least nichukue tu kitabu niweke lyrics chini, ama sometimes kama feelings zimekuja juu, I think kama niko na stress mob, I think I feel like writing something, unaona. Yeah, so inalingana na situation yenye nime go through. Yeah, maybe your depression, maybe something may happen bad, unaona. Yeah. So muziki yako zote ambazo umetoa ni like real life stories. Yeah. Mambo ambayo wewe unapitia, mambo ambayo umepitia. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. Kama the first one ni Barikiwe, the second one ni Call. Pia niko na
ingine pia bado sijatoa video inajita, lakini imekuja in terms of is genge but si actually genge, ni kiafro, unaona. Okay. Inaitwa Tatiana. Yeah. Okay. She my baby for today and tomorrow. I don't care what they say, that's urongo. She's my sister, fashionista, yeah. Okay. Akidunga official, ameweza sana. Akidunga casual, hapo fire, yeah. All right. Tatiana. Okay. Sawa, kwa wale ambao wangetaka kukufuatilia, they get to listen to your music and also get to just follow you on social media. Wanakupata wapi? I think platform zote najulikana kama Jont Lava Boy. TikTok, Jont Lava Boy. Facebook, exactly the same. Yeah, ukienda pia Instagram niko hapo. Twitter pia the same thing. Jont Lava Boy. Okay. Nothing haija change. All right. Yeah. Thank you so much for coming through to the show. Nice. And all the best in your artwork. Okay. All right. Nice. This is where we end this interview. Don't you go too far. Good Morning Kenya will get to continue. But before we get back with our entertainment show, we will be heading to our sister station, that is Radio Taifa, where Dora Manya is on standby. Na mtazamaji na msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, tunapatana kwenye gumzo pevu Alhamisi ya leo, ikiwa ni uhusiano mkubwa kati ya KBC Channel 1 na vile KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Na si leo hatuko kuzungumza siasa, tutakuwa tunaangazia masuala ya ufugaji na mambo tu mazuri ambayo pia naweza kusema serikali imeandaa kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tunaangazia mpango mahususi kuhusu uwekezaji wa mifugo, ukipenda master plan for livestock investment, na niko na wageni studioni ambao watanisaidia na watakusaidia pia kuelewa swala hili ni lipi. Kwa hivyo unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya Facebook KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, na vile mtandao wetu wa YouTube KBC Channel 1, na pia tufuatilie kupitia mitandao yetu ya X. Na kama una swali lolote kuhusiana na swala hili, basi tutakuwa tunaweza kuliweka wazi kwa wageni wetu hapa studioni. Na kwa utangulizi tu, msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba sekta ya mifugo ina jukumu muhimu sio tu nchini Kenya, lakini kote ulimwenguni. Inakadiriwa kuwa sekta ya mifugo inaajiri zaidi ya watu bilioni 1.3 duniani kote, na kuchangia takriban 40% ya pato la taifa la kilimo hapa duniani. Na pia nchini Kenya, mifugo ni chanzo kikuu cha maisha ya mawasiliano ya wafugaji wanaoishi katika kame ama sehemu kame, ama ukipenda pia asal areas. Hivyo inakadiriwa kuwa sekta ya mifugo inachangia takriban 10% katika pato la taifa la Kenya, yani ukipenda GDP. Licha ya umuhimu wake, sekta ya mifugo hapa nchini inakumbwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa sera tegemezi na mambo ya mazingira katika masuala ya mabadiliko ya hali ya anga. Na hata hivyo, idara ya serikali ya mifugo inakusudia kurejelea upya sekta ya mifugo kwa kuanzisha mpango kabambe wa maendeleo ya sekta ya mifugo. Na ili basi kutusaidia kuelewa swala hili katika studio zetu asubuhi ya leo, basi na wageni wawili studioni. Kwanza kabisa ninaye Dr. Christopher Wanga, yeye ni mkurugenzi wa sera, utafiti na sheria za mifugo. Karibu sana Dr. Wanga katika studio zetu. Asante sana. Na pili basi naye Madam Josephine Kamau, yeye ni mshirikishi wa mipango katika idara ya mifugo. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Na bila shaka mtazamaji na msikilizaji, andamana nasi kwa takriban nusu saa hivi tukaweza kuelewana katika masuala haya ya uwekezaji katika mifugo. Mimi naitwa Dora Manya. Nikianza naye Dr. Wanga, karibu sana katika studio zetu, na tungependa kwanza kuelewa wakati ambapo tunazungumzia masuala haya ya master plan for livestock investment, tusaidie kuelewa kwa lugha yenye mwananchi anafahamu vizuri, mnafanya nini haswa? Jambo wananchi, katika idara ya mifugo tuko na mipango ambayo inaangazia kusaidia wakulima, haswa wafugaji, waweze kunufaika na mifugo yao. Ukikumbuka Kenya 80% kwenda juu ni sehemu kame ambapo haina mvua nyingi, na
kile kitu ambacho mtu ambaye anaweza kufanya kumletea income, economic well-being ya Mkenya yoyote, mifugo ndio iko kipaumbele. So sisi kama Wakenya ambao tunafikiria kusaidia wakulima wetu, tumepanga njia ambayo tutaweza kuwekezea kwa wanyama, mifugo yetu, ili tunufai. Tukiangazia mipango ile tumeweka mbele, tumepanga kutengeneza kitu inaitwa Kenya Livestock Master Plan, ambayo itaweza kujumuisha idadi ya mifugo yetu leo, mifugo yetu tukiangalia miaka 5 ijayo, mifugo yetu tukiangalia miaka 10 ijayo, mifugo yetu tukiangalia miaka 15 ijayo, ili tujue ya kwamba kama kuna mwekezaji, awe serikali ya kuu, serikali ya county, mtu binafsi, wageni wetu wa nje, wajue ya kwamba ukileta hela zako, umeenda Wajia, kitu gani itakufaa? Ukileta hela zako, umeenda Migori, kitu gani itakufaa? Katika hii mipango tuko na programs ambayo itaangalia value chains zote za mifugo. Tutaangalia dairy sector, tutaangalia beef, tutaangalia nguruwe, tutaangalia kuku, all value chains katika livestock, kujua ya kwamba ukiwekezea nguruwe Kiambu ni afadhali kuliko kuku, ukiwekezea kuku Kakamega ni afadhali kuliko ngamia. So hii yote itawasilishwa katika hii Livestock Master Plan, ili kila mwekezaji, awe mtu wa shilingi moja ama mabilioni, atajua pesa yake ukiweka hapa kuna manufaa fulani, na hii itatusaidia sana katika kudetermine projects ambazo zitatufaidi. Unajua projects mingi sisi huwa tunashirikishwa, lakini hatujaangalia sana nini iko kwa ground. So tunataka kuendelea mbele, interventions zote ambazo tutafanya ziwe zimekuwa informed na data ambayo itatusaidia kuhakikisha pesa inatumika vilivyo na inaweza kutuletea faida ambayo inatufaa sisi kama Wakenya ambao tumewekeza kwa mifugo. Kwa hivyo ni sawa na kusema kwamba pia mtakuwa mnaangazia kupata data haswa kamili ya mifugo wangapi ambao tuko nao, wale mifugo ya nyumbani, ndio kwa sasa huwezi kupangia kitu uelewi. Na tulianza hapo mwaka uliopita, tukajumuisha infrastructure livestock katika 47 counties. Sasa hivi ukitaka kujua kuna vichinjio ngapi Kenya, tunajua. Ukitaka kujua kuna soko ngapi Kenya, tunajua. Hiyo tulimaliza. Tukaendelea kuanzia huko Marsabit, kwenda Busia, kwenda Bungoma, kwenda Kakamega, kwenda Siaya, kwenda Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, tukajumuisha idadi ya mifugo wetu. Hizo county 6, alafu hizi 47, sasa hivi tunaweza kutengeneza mipango kabambe ya kusaidia investors katika livestock sector ili tuweze kujua. So kwa hizi county 41 zimebaki, tunataka tushirikiane na wananchi tuweze kupata hiyo information ambayo tunahitaji, ili sasa tukiketi chini kuendelea mbele, hakutakuwa maneno ya mifugo ikiangazi ikikuja hiyo ndio inakufa, shida ya climate change ikikuja hizo ndio zinaumia. Tuweke mipango kabambe ili kwa kuwekezaji hata offtake tuweze kusaidiana, tuseme maneno ya mifugo kufa ama maneno ya mifugo kuwa face of hunger ni kitu ambayo tunataka tuweke nyuma yetu kama nchi ya Kenya ambayo mifugo ni resource kubwa sana katika Afrika. Naam. Shukrani sana Daktari Wanga, nitakuwa narejea kwako baadaye, lakini nije kwako Madam Josephine. Ameeleza kuhusiana na mpango huu mahususi, lakini sijui utatekelezwa vipi. Hebu tueleze vile mnapanga kama idara kutekeleza mpango huu.
Okay, asante sana. Kama jinsi Dr. Wanga amesema, tumekuwa tukifanya hii kazi kwa muda kidogo na tulianzisha na what tunaweza kuita pilot counties, na tukaenda tukachukua data kutoka hizo 6 counties, na sasa tunataka kuchukua data kutoka the rest of the counties za Kenya, na tunachukua hii data kwa njia ya teknolojia, tuna digital kwa sababu tuko katika nafasi ya teknolojia, na wale ambao watakuwa wanachukua hii data ni wale waofisa wetu ambao walio katika ward pale chini katika county. Kwa hivyo tunafanya kazi hii pamoja na watu wa county, the county governments wako ndani, na watakuwa wao ndio wako pale kwa ground wakienda kwa manyumba za wakulima wetu ili waweze kufanya interview, wajue idadi ya mifugo, changamoto ambazo wanapitia na vingine ambao watakuwa naulizia. Kwa hivyo ndivyo itaendelea. Kutaenda tumewafunza jinsi ya kuchukua hii data. Wataweza kwenda chini wakichukua hiyo data, alafu itakuwa transmitted of course to a server, alafu tutaweza kutumia hiyo data sasa kuweza kufanya mipangilio katika idara ya mifugo. Kama jinsi amesema, hatujakuwa na data kamilifu katika mifugo, na hiyo imeleta changamoto katika planning, kwa sababu huwezi kupangia kitu ambacho hujui. Lakini sasa ukiwa na ile data ambao ni quality, then unaweza kupanga, kuweka mipango vizuri. Serikali inaweza kupanga, hata wale development partners, the county governments wataweza kupangia mifugo ambao iliyo katika county zao. Kama ni to fight diseases ambao ni kitu ya inadhiri mifugo sana, ile magonjwa ya mifugo, then tutaweza kupanga hiyo maneno na itakuwa sawa. Na jinsi pia tumesema kumekuwa na frequent droughts ambazo zimeadhiri mifugo sana, na tukipanga vizuri tunaweza kuona vile tunaweza kuwa na malisho ndio tusiweze kuwa na mifugo ambao inakufa, lakini mifugo yetu iweze kufaidi wakulima wetu. Asante sana. Na umeeleza vizuri, labda nikisalia kwako tu kwamba kuna maafisa ambao watakuwa nakwenda boma hadi boma, ndio sio kutafuta ile data. Kwa hivyo watawahoji wale wafugaji labda kuhusiana na mifugo ambao wako nao. Ndio mwananchi atajuaje kwamba huyu ni afisa ambaye ametumwa kutoka afisi zenu, na labda atarajie nini haswa katika mfumo huu wa kufanya yale mahojiano? Okay, asante sana kwa hilo swali. Wale ofisa wetu wako kwa ground extension officers ambao tunatarajia kwamba wanajulikana, kwa sababu watakuwa naokota data mahali wanafanya kazi. So tunatarajia kwamba wamejulikana nao wakulima, kwa sababu kawaida wanatakikana wao wanatembelea hao wakulima na kuwapa mawaidha. Lakini pia tumepeleka hiyo habari kwa our county governments, wanajua, na pia the county commissioners, the chiefs, the assistant chiefs and the village elders watakuwa katika huu mpangilio ili waweze kujulisha wananchi, na pia watakuwa wamevaa vifaa ile ya kuwajulisha kwa wakulima. Kwa hivyo hii ni mpango ambao pale katika county pale chini mashinani, wale waliopo pale, huyu mwenye anaenda kuokota data ataandamana na village elder. Village elder anajulikana na wakulima. Kwa hivyo tunajua ya kwamba itakuwa sawa, kwa sababu village elder anajulikana na ajua manyumba. So wataenda kwa nyumba kwa nyumba wakiwa na village elder, wanapata hiyo data, na pia chief atakuwa amewajulisha pia na assistant chief, and I think iko sawa. Watakuwa wameshajua hii habari. Shukrani. Nije kwako Dr. Wanga, kwa utangulizi wako umeeleza kidogo tu kwamba shughuli hii itakuwa inafanyika, lakini pia tungependa kujua kwa kina umuhimu wa shughuli hii. Manake kuna mwananchi sasa ataanza kujiuliza maswali, labda serikali inataka kujua niko na ng'ombe wangapi, labda anataka wakuje kunitoza ushuru tena. Umuhimu wa mpango huu ambao mnataka kutekeleza, haswa tayari mmeshafanya pilot katika kaunti 6 ulivyotaja, umuhimu wake kwa yule mfugaji pale mashinani ni gani? Asante sana. Mfugaji ambaye anaweka ng'ombe kwa sasa, wengi wetu ng'ombe hazitufaidi. Sisi ni kama neighbors wa ng'ombe. Unatoka asubuhi, ng'ombe wako anatoka asubuhi, mbuzi yako anatoka asubuhi, jioni mnakutana. Umuhimu, manufaa iko chini. Ng'ombe wako anachukua miaka 8, miaka 9 kukomaa. Hiyo ni hasara kwako. Ng'ombe anakupatia maziwa kikombe 1, vikombe 2. Hiyo ni hasara kwako.
ukifuga ng'ombe kwa hiyo miaka yote utaki uende kuuza, unaingia hasara. Inafanya watu wengi sana wanaanza kuacha ufugaji. Na ukiwacha ufugaji, na ufugaji ni mali, saa hizi hakuna kazi mzuri kama ufugaji. Tukiweza kuongeza kiwango ya maziwa, kufupisha muda wa ng'ombe kukomaa, kupunguza magonjwa na mambo mengi, kuweza kujua ukame unakuja, niweze kukimu nikuwe na ng'ombe 10 badala ya ng'ombe 1000, itatusaidia sana kwa mipango. Faida ya Mkenya wote ambaye ni mfugaji leo ni ya kwamba tukikuwa na information ya kutusaidia. Mnajua kwa nchi yetu kila miaka 10 sisi huwa tunahesabiwa kama binadamu, ili tuweze kupangiwa maneno ya hospitali, tupangiwe mambo yote. So kwa mifugo tumewacha zimeumia kwa muda, kwa vile hatujafanya mikakati ya kujua tusaidiane kivipi. Sasa kama idara tukishikana na county government, tuliamua ya kwamba we must now start being responsive kwa wakulima wetu. Tutakuwaje responsive? Utajuaje utasaidia mkulima na dawa ya kupiga kupe ng'ombe ni ngapi? Utamsaidia kufanya chanjo ya magonjwa ambayo inaua ng'ombe zake ni ngapi? Utamsaidia na soko kivipi kama ujui hizi ng'ombe zinafanya kazi hii? Ngozi tunataka ng'ombe ni ngapi? Tutajenga kibanda size gani? Slaughterhouse tunataka kupata mali, pesa zaidi katika export. Tutajuaje ya kwamba ukiweka slaughterhouse ya export kama saa hii tuko na moja Isiolo, catchment ya Isiolo ni ng'ombe ngapi? Wafugaji waambiwe hapa kwa miaka hii miwili ukiweka ng'ombe kiasi hii faida yako ni hii. So sisi kama stakeholders katika livestock sector, ambapo ni serikali kuu, tukishirikiana na serikali ya magatuzi, tushirikiana na stakeholders, value chain actors, the businessmen, the livestock owners, tuliamua ya kwamba njia mwafaka ya kutujisaidia ni kujua tunaanzia wapi. What is the status ya livestock pahali tuko? Tuna make assumption, lakini sasa tunataka kujua, vile tumejua zile county 6 status ya livestock na county 47 zote, sasa tunajua infrastructure kwa livestock iko namna gani. So tukiweza kujaza hili pengo kwa zile counties zilibaki 41, tutaweza kuweka mikakati halisi ambapo mkulima kwenda mbele hata kuwa anafuga ng'ombe kwa sababu ya kufuga, ataweza kufuga ng'ombe ambayo itamletea faida, atajua soko iko wapi, ataweza kuuza pesa ngapi. So hii itasaidia kila mtu, na hata uchumi wa Kenya utaweza kunawiri kwa vile mkulima anapata pesa zake. Ukiangalia katika hali ya relief, most of the relief Kenya hii, mimi nataka wafugaji wetu kutoka sehemu kame wajue, most of the relief Kenya hii huenda pahali ya wafugaji. Kwa nini? Ufugaji sio biashara. Sisi kama washikadau katika nafasi hii sekta ya livestock, tunataka ufugaji ianze kuwa biashara. Niweke ng'ombe inipatie pesa, sio ng'ombe kukaa nayo tu. Ng'ombe nikae nayo mwaka 3, niuze nipate pesa zinisaidie. Nikamue niuze maziwa inisaidie. Kama ni kuku iweze kunipatia mayai, iweze kunipatia nyama, nguruwe, ngamia. So tunataka kutembea pamoja kama washikadau wa mifugo kuhakikisha ya kwamba we commercialize livestock enterprises. Kwa hivyo iwapo nakupata vizuri, lengo lenu aswa pia ni katika ile tunaita kwa Kiingereza capacity building kwa yule mkulima, na kumpatia maarifa zaidi vile anaweza kutengeneza pesa kutokana na mifugo wake, na pia kukuza uchumi wa taifa. Na mkulima tukitembea na yeye tutaweza kufanya hayo yote, kwa vile lengo letu mkulima akiweza kufaidi kutoka ng'ombe zake. Umeona hiyo chain reaction, relief umepunguza. Chain reaction, mtu ataweza kujimudu, ataweza mwenyewe kulipa
school fees ataweza kulipa kwa sababu ng'ombe inamsaidia, mbuzi inamsaidia. So hiyo capacity ya mkulima kuanzia ile information atakuwa naye, kutembea na ile extension officer. So faida ya hii exercise ni kubwa. Katika serikali ya ugatuzi wataweza kujua kwa idadi ya zile ng'ombe, zile mifugo ziko, utaajiri extension officer wangapi. Wale private sector entrepreneurs kama agripreneurs wale wamejumuishwa, watajua tutashikanisha wakulima wangapi katika cooperative ili tuweze ku aggregate produce, kutafuta market ya kutosha. Tutaweza kujua katika hii area tumejua infrastructure, tuko na soko ngapi, tuko na vichinjio ngapi, wakulima wangapi, ng'ombe ngapi zitaweza kutosheleza hiyo kichinjio. So ni mikakati ambapo ufugaji tunataka slowly ibadilike, ikuweze ukikutana na mfugo wako asubuhi, mnatoka wote mnarudi jioni. Sasa itakuwa huyo mfugo badala ya kukua tu neighbor, yeye sasa atakuwa ni kama ATM yako. Umeweka pesa na utapata pesa. Hapo kwa ATM umeongea vizuri. Nije kwako Abi Josephine, kidogo tu kwa ufupi, tayari mmeshaanza zoezi hili, mmefanya katika zile pilot county. Sijui mlitumia mbinu gani ama random mlitumka chagua county ya Busia, nafikiri Garissa ulimetaja, Trans Nzoia, county 6 ambazo mmetaja, na wakati ambapo mmeanza tayari shughuli hii mmegundua kwamba hawa wakulima ama hawa wafugaji changamoto ambazo wanapitia ni zipi? Okay, asante kwa hilo swali. Hizo kaunti ambazo tulichukua data haikuwa random vile. Tulikuwa tunataka kuwa na kaunti ambao iko katika ile sehemu zetu kame kama Marsabit, Garissa, alafu pia tukaenda Trans Nzoia ambao tunaweza sema ni high potential kidogo, tukaenda Busia. So tulichanganya kwa sababu tulikuwa tunataka kuona itakuwaje, tutaweza kufanya hii kazi vyema aje. Tulikuwa tunataka kusoma. Kwa hivyo tulichanganya kwa sababu mifugo iko katika kaunti zetu zote 47. So tukachanganya zile kame, medium potential na high potential. Na tuliweza kuongea na wakulima, walitupatia tatizo zao katika uwekezaji wa mifugo, na hasa sana walikuwa naongea juu ya malisho. Ya malisho, especially huko katika asal areas, ya kwamba wakati mwingi mifugo wetu hawana malisho, na kwa hivyo wanapoteza ng'ombe wakati na mifugo mingine wakati kuna drought, kiangazi. Na kama vile tunajua kiangazi imekuwa inakuja mara nyingi sana, frequent, na kwa hivyo wakulima wetu wamekuwa wakiadhirika hivyo. Na pia kuna ile mambo ya extension, ya kwamba kama jinsi ilikuwa hapo beleni tulikuwa na extension officers wengi, saa hizi si wengi sana. Kwa hivyo hajaweza kuwa wakipata ile mafunzo walikuwa napata pale beleni, na kwa hivyo pia hiyo ni jambo moja walileta. Pia kuna issue ya magonjwa ya mifugo ambao pia tungetaka hata hiyo iangaliwe, na tuangalie kama serikali na pia wale stakeholders wengine hata katika private sector, kwa sababu pia mifugo imekuwa ikiadhiri ufugaji wa mifugo sana, na ni vyema kama tunaweza kutatua hili jambo ili tuweze kuendelea. Pia kama vile daktari amesema, kuna hii jambo ya breeds ambazo tunaweka, ambazo zinachukua muda mrefu kukomaa, na ikichukua muda mrefu kukomaa, hiyo ni hasara kwa mkulima. Kwa hivyo tungetaka tukue na breeds nzuri. Kwa hivyo tukiwa na huu mpango wa master plan, hata some of the things tutaweza kufanya ni kuweza kuja na breeding programs ambazo tutaweza, hata kama ni wale ng'ombe wetu wa kienyeji, tuweze kuwa na breeding program ambayo itatupatia wale mazao ambao yanafaa, ambao yatatuletea faida, yanakuwa haraka, yanakoma haraka, na tunaweza kupeleka kwa soko. Kwa hivyo disebe kwa ufupi hiyo, lakini pia market kiasi walitaja mambo ya market ya mifugo, especially labda huko kwa mahali mambo ya mayai ya kuku, wakati kuna influx, kuna a lot of produce in the market, lakini hiyo ni kitu ambacho tukipanga vizuri na diposa, sababu tuko na huu mpango. Tukiwa na mipango halisi tutaweza kutatua hata jambo la markets kwa mifugo yetu na products za mifugo. Shukrani.
Dr. Wanga, Bijosi tunataja swala la muhimu sana hapa kwamba tukifanya hivi basi tutajua kuko hivi kuko vile tutamsaidia mkulima, mambo ya labda magonjwa kwa wafugaji wanyama na kadhalika. Lakini kuna kupanga, mara nyingi tatizo linakuwa utekelezaji wa hii mipango yote ambayo inawekwa. Kwa mfano sasa tuchukue mfano vile tumesema, mara nyingi unakuta wakulima ambao ama wafugaji ambao wakati wa ukame unakuwepo, labda sasa inabidi wauze mifugo yao kwa bei ambayo ni hasara kwa sababu sasa hawataki kuumia. Mara nyingi tunasema ni reactive kwa sababu kitu kimetokea. Mipango hii, uhakikisho gani mnapeana kwa wafugaji kwamba yote ambayo mnataka kutekeleza mara hii kweli mkulima mtatembea naye na ataweza kufaidi katika utekelezaji wa mpango huu ambao unajulikana kama Master Plan for Livestock Investment? Asante sana. Ni kama umejibu. Swali imejibu. Ukiangazia vile tumeweza kufanya kazi yetu ya mifugo tangu Kenya ipate uhuru mpaka leo, imekuwa ya kwamba nchi ilikuwa na watu wachache, mifugo ilikuwa mingi. Tumeendelea kufanya kazi vile vile na tukitarajia majibu tofauti. Ndio haswa serikali gatuzi na serikali kuu na washikadau katika hii sekta ya mifugo waliketi wakasema, how can we do things differently? Tutakuwa tunaamka tu kiangazi kikuja, unaangalia ng'ombe, unakimbia, usaidia kuokoa, huku ng'ombe inakaa miaka mingi hatupati faida. Tukaamua ya kwamba tubadilishe hiyo mienendo. Itatusaidia kwa njia mingi, lakini nikiangazia njia tatu. Tukiweza vile tunaanza na wakulima. Tulianza na wakulima in the 47 counties, the value chain actors. Sasa tumekamalizana na wakulima kwa households zao in the 6 counties. Kwa hizi 41 nataka kuwakaribisha wakulima. Tumeanza nao. Baseline data inatusaidia kwa njia kadhaa. Tukishajua wewe uko na ng'ombe 2 za grade za maziwa, uko na 10 za nyama, tumejua capacity yako. Na ule mtu ambaye anafanya kazi na wewe si mtu wa Nairobi huko, si kwa county headquarters, ni ule extension officer wako pale chini mashinani, ambaye anakuhudumia kila wakati. Ukitaka chanjo, ng'ombe mgonjwa, ng'ombe ni huyo mtu ndio sasa anashirikiana na wewe. Ukishampatia hii information, iko na faida chungu nzima. Atakuwa pale, anajua kiangazi inakuja. Sisi kama serikali tukiangazia other interventions, tuko na livestock bill ambayo inataka kutusaidia to support the sector. Kuna livestock marketing board imekuwa proposed for the first time. Tukiweza kujua kiangazi inakuja, mimi niko na ng'ombe 500,000. Hii ng'ombe itadhulumiwa na kiangazi. Hatutangoja mtu auze ng'ombe kwa kupoteza. Tutafanya mipango ya chakula. Ndio sababu program ya serikali ya feedlots imekuja in place. So zile ng'ombe ambazo hazitaweza kupata nafasi kufaidika zitaweza kuuzwa. Mkulima mwenyewe achague ile soko anataka, ataambiwa ukiuza Nairobi pesa fulani, ukiuza huku Garissa ni pesa fulani. Na akishauza climate ikirudi sawa sawa, weather ikirudi sawa sawa, tena anaweza kununua kurestock. So ni kitu ambapo program ambayo never again tutakuwa tuna react. Itakuwa mipango, unaangalia mbele, unasema ni hivi. Kama tuseme kwa projects, this is another big benefit. Leo tunafanya projects Kenya mzima, na hasa kwa mifugo kwa hii sehemu kame, arid and semi-arid. Tutafanya project, tuna intervene. Unakuta mwekezaji huyu ana intervene, huyu ana intervene, huyu ana intervene, overlap ni mingi. Katika master plan
kila mtu atajua nafasi yake. Shida ukikuja hapa Marsabit, shida yetu ni hii na hii na hii. So tutasaidia watu ambao wanataka kuwekeza. Wewe weka senti zako hapa kwa magonjwa, wewe weka hapa kwa soko, wewe weka hapa katika breeds, wewe weka hapa katika dairy processing. So itakuwa rahisi sana kwa wawekezaji na wakulima kujua tuta-intervene wapi na tutaweka nini wapi, so that we don't waste any resources at individual level and at government level. Yeah. Shukrani sana msikilizaji na mtazamaji, wapo najiunga nasi, tunaangazia masuala ya uwekezaji wa mifugo ama kupenda master plan for livestock investment, na tunao wageni hapa studioni ambao wanatusaidia kuelewa swala hili linahusu nini haswa, na kuna mpango mahususi ambao unaendelea ambao tumekujuza hapa studioni na unatarajiwa kukamilika nafikiri Juni mwaka 2025, lakini wageni wangu watanijuza hapa studioni kwa ufupi tu, manake muda unanikimbiza. Nikisalia kwako daktari kidogo tu, kuna jambo ambalo umetaja kwa mfano wale wafugaji wa kuhamahama. Moja yazo labda sijui mnapanga kuweka vipi mikakati kuhakikisha kwamba hawataachwa nyuma katika shughuli nzima hii ambayo mnaenda kuifanya, manake leo hapo labda kesho kidogo amesafiri kwenda kutafuta malisho, ambayo kitu kimoja huwa kinafanywa naondoka ni tatizo la rasilimali haswa malisho. Kwa hivyo mtafanyaje kuhakikisha kwamba hawajaachwa nyuma katika shughuli nzima hii? Asante sana. Sisi katika livestock sector huko sasa ndio high potential ya livestock sector. Wafugaji wa kuhamahama ng'ombe karibu 70% zote ziko katika hizi sehemu kame. Mipango yetu kabambe, tumeweka mikakati. Wale watu wanaitwa county focal persons na ward livestock officers wamejua pahali wafugaji wote wako, na tukianzisha hii exercise next week. Ndio sababu tulipata ile pilot katika Garissa na Marsabit, and in fact it came at a very good time, kulikuwa kiangazi. So bali ng'ombe wetu wote wako wamekuwa mapped. So shughuli kianza, our enumerators ambao ni vijana wetu ward livestock officers ambao wanafanya na wafugaji wataenda vitongoji vyote ambavyo ng'ombe imehamia. So haitakuwa ati pahali unaenda kwa boma ambayo unaona hakuna ng'ombe. Watafuata ng'ombe pahali ziko, washirikiane na wafugaji, information wapeane, ili hiyo services zote sisi upeana kwa idara ya mifugo ufuata utaratibu huo. Idara ya mifugo uweze kusema ng'ombe ulikuwa boma hii, sasa unangojea hapo. Kama ni kutibu ng'ombe, sisi huwa tunafuata pahali iko. Kama ni kuchanja, huwa tunafuata pahali iko. Kama ni kusaidia kwa hali zote, tuseme nyazi, maji, ng'ombe huwa inatafutiwa pahali iko. So hiyo mipango iko kabambe kuhakikisha ya kwamba wafugaji wetu wa mifugo pahali wako wataweza kuhudumiwa, kwa sababu hatujui tu pahali inaendelea. The people at the front line ni extension workers. Akikuja pale akute ng'ombe mgonjwa, hata muacha. Akikuta pale akute uko na shida ya malisho, ataweza kukuelezea mikakati. So is an added advantage. Hatutumii tu mtu yeyote, tunatumia experts ambao wako na faida ya kuelezea wakulima, kusaidia kutatua shida zao. Baadaye tarudi hapo kwa extension officers, lakini mlete Bi Josephine Kamau. Shughuli hii mnapanga kuitekeleza labda uweke rasmi kutoka lini rasmi mpaka muda gani, na mtatekeleza vipi? Kama masuala ya teknolojia labda ndio yanakwenda kutumika, ama tutafanya mambo tunasema analog way, vipi mtafanya shughuli hii na kwa muda gani? Okay, asante sana. Vile tumepanga kuchukua data itaanza wiki ijao, na wale officers nilisema ya kwamba tumeshawa train wale ward livestock officers wetu wako pale mashinani. Tumeshawa train kutumia tablets ya kuchukua hiyo data. Kwa hivyo hata kuwa wanachukua data kwa makaratasi jinsi tulikuwa tunafanya hapo beleni. Unaenda na questionnaire, unauliza mkulima maswali, alafu unarudi ofisi unaanza kuweka hiyo data kwa laptop, kwa computer. Lakini wakati huu tumewafunza na kuna zile apps
ambazo zinatumika kuchukua hii data na information yoyote ambayo tutakuwa tunahitaji, na itachukua muda mfupi sana. Kwa hivyo kwa hii siku 10 hivi watakuwa wanachukua data na wataenda kwa what we call enumeration areas ambazo zimekuwa sampled tukishirikiana na KNBS, the Kenya National Bureau of Statistics. Wametusaidia kufanya sampling. Kwa hivyo hatuendi kwa kila acha niweke nifafanue hapo, hatuendi kwa kila village. Kuna zile villages ama zile enumeration areas ambazo zimechaguliwa, zimefanywa sampling kutumia kisayansi. Huko ndio wataenda na wanajua, tayari wanajua, wataanza house to house, list the households, na hiyo ndio itafanyika for the next 10 days, what we are calling household listing. Now what they'll be doing, watakuwa wanaweka idadi ya wale watu wako katika hiyo enumeration area, ndio tuweze kujua akina wakulima ambao wanaweka mifugo katika hiyo kijiji ni akina nani. So tungetaka kujua katika kijiji A ama enumeration area A ni wakulima wakina nani wanaweka mifugo na ni mifugo gani ambao wanaweka. Wakishafanya hivyo, kutakuwa na stage nyingine ya kuokota data sasa, ile maalum ya kutengeneza hii Kenya Livestock Master Plan. So the first exercise ni ya kuweza kutujulisha wale ambao ni wafugaji wa mifugo katika hii eneo ama katika hii enumeration area ni akina nani. Tukishajua hivyo, tunakuwa na kitu tunaita sampling frame. Sasa una sample kutoka hapo, wale wakulima sasa watafanyiwa ile interview sasa ya ile Kenya Livestock Master Plan yenyewe, ambao tutachukua more data about kuhusu ufugaji wao wa mifugo, na hiyo pia itachukua about 10 days, lakini itafanywa katika Disemba. Kwa hivyo tuseme huu mpango tutaufanya huu mwezi wa Novemba na Disemba hivi, na tarajia tutakuwa tumeshamaliza kabla sisi tutajaida Christmas. Alafu kuna uzinduzi mnapanga rasmi baadaye mwakani, sijui nani atazungumzia hilo. Tukishamaliza kupata information, wanasayansi wetu wataketi, waijumuishe, waangalie hizi value chains za livestock. Dairy inataka namna gani, beef inataka namna gani, mbuzi wanataka namna gani, nguruwe wanataka namna gani, punda inataka namna gani. Ikishajumuishwa pamoja, kwa sababu kuna mahitaji tofauti katika value chain tofauti. Sasa hao wataalamu tunashirikiana na Wakenya na kila mtu ambaye ana ujuzi kwa wanyama, tutaweza kujua kupitia ile idadi tumepata ya mifugo, tuseme kuku, wanyama, mwaka 5 tukiwekezea katika hiyo hali, katika zile numbers, mwekezaji wa kuku atapata faida gani, mwekezaji wa ng'ombe wa maziwa atapata faida gani. So hii analysis ndio itaendelea kuanzia mwezi wa Januari na Februari. Ikifika mwezi wa 3 na wa 4, tutakuwa na proper program ambapo iweze predict models kusema miaka 5 dairy itakuwa wapi, miaka 10 dairy itakuwa wapi, miaka 15 dairy itakuwa wapi, na ukiwekeza kiwango hii utapata faida gani. Na tutafanya hiyo katika value chains zote. Hii report ikikuwa tayari, alafu irudishwe kwenye mashinani kwa counties, wakulima wenyewe waseme kweli ni hivi mambo ilikuwa mkitembea. Tutairudisha sasa, iwekwe pamoja, ndio hii itakuwa master plan, ikuwe launched before the end of June next year. Na sasa hii master plan si kitu ya kuwekwa kwa shelf vile ulikuwa umeuliza. Hii ni a living document. Kwa vile kuku kama za nyama, hizo huwekwa wiki 6. So hata ukihesabu leo, baada ya mwezi 2 hakuna. So updating ya hii data lazima iendelee from time to time. So hii ndio faida tuko naye katika hii master plan. Tutaweza ku-update data yetu real time, both production data alafu na information nyingine ambayo itatusaidia kuendelea kupanga. Ndio tulisema
Hii tukiweza kuweka hii mikakati in place, the livestock sector will never be the same again. Shukran sana. Nataka tuvuke upande wa pili wa studio za Radio Taifa tuweze kupokea simu chache. Mwenzangu, iwapo unanipata upande wa pili, msikilizaji na mtazamaji, tafadhali nambari zetu za simu utaambiwa, na pia piga simu yako na uliza swali lako kuhusiana na mada ya siku ya leo, na wageni tukiangazia uwekezaji katika masuala ya mifugo. Studio ni 0700176699 ama 0732745111. Piga simu, sema jina lako na swali lako. Hello Radio Taifa. Hello, jambo Doramanya. Jambo nini Omar Baba Saina kutoka Lezo na Dikambi. Naam. Ningependa kuuliza Mskamau. Je, wako na mikakati gani ili tupate mbegu iliyo na uhakika? Sababu mbegu yenye tunapewa huku ni ya mashambani, hatuelewe hata wanatoa wapi hizo mbegu. Radio Taifa, hello. Doramanya. Mtoto wa Kiafrika, habari ya studio. Salama. Mimi naitwa mwalimu mstaafu Kongo Tindi kutoka Tana River. Nisalimia mgeni hapo studio. Uliza swali langu ni kwa huyo mgeni. Katika eneo hili la Tana River kumekuwa na conflict, yani mizozo baina ya wafugaji na wakulima. Sana sana utakuta wafugaji wanalisha mifugo kwenye mashamba ya watu hapa Tana River. Je, hao ambao wako hapo studio wamefanya vipi ili kuwaelimisha hawa wakulima ambao wanafuga ng'ombe umuhimu wa mashamba, kuheshimu mashamba ya watu hapa Tana River? Ya mwisho Radio Taifa, hello. Halo mtangazaji, habari ya studio. Salama. Huyu ni Mkenya kamili, fundi wa vikapu. Waje niseme hivi, huyo mkurugenzi ametufundisha maneno mazuri sana. Mimi ni mfugaji wa pata na kuku. Na hii vile ugonjwa inakuja ya kuku inamaliza kuku yote. Naye hii pata huwa iadhi. Pata inasaidia katika upande wa mwewe, inatandika mwewe na inapotea. Kwa hivyo dawa, je, inaweza pata dawa aina gani ya kuku ambayo inaweza kusaidia? Kwa sababu dawa ni aina mingi, mara changanya hii. Sasa atusaidia hapo tupate kuepuka tufuge kuku wengi na Hello KBC Radio Taifa. Naam. Hello. Yes. Hello. Tunakupata, uliza swali lako. Swali langu nauliza wageni wetu wa siku ya leo. Unaweza ita daktari akuje akupandishie ng'ombe yako upate mbegu, anaweza kuja mara 3 ng'ombe yako haishiki. Shida iko wapi? Ni John Baraza, Jerusalem Kinyozi. Tatizo ambalo tuko nalo ni hilo. Unaweza ita daktari akuja akupee mbegu, na anakupea mbegu mara ya kwanza, mara ya pili, hizo ni pesa tu. Je, wanatusaidia na mnagazi wa kulima ambao tuko mashambani? Asante. Dora kwako. Naam, shukran sana upande wa pili wa studio, na maswali hayo nafikiri mmeyapata vizuri. Na tuanze na swali la kwanza. Tuna dakika chache za kukamilisha mjadala huu. Mambo ya mbegu na nafikiri imetajwa na watu, lakini tuanze na swali la kwanza kutoka Nandi. Watajuaje kwamba hii ni mbegu halisia? Na swali hili lilikuwa limetumwa kwako direct Bi Kamau. Okay, asante sana. Asante msikilizaji kwa hilo swali, na ningetaka kuwaambia Wakenya kwamba tuko na an organization ama asaga ambao inaangalia mambo ya mbegu. We have what we call the Kenya Animal Genetic Resources Center, ambao huwa wanafanya hiyo kazi ya kuhakikisha ya kwamba mbegu ambazo zinasafirishwa kwa wakulima ziko sawa na zimetoka kwa mifugo ambao inafaa ili waweze kupata manufaa. Na the reason tumekuwa tunasema mambo ya hii Livestock Master Plan kwa sababu tunataka pia kujua ni akina nani wanapatiana ushauri kwa wakulima wetu pale mashinani.
ndio tuweze kuondoa wale ambao ni fake, ama I don't know whether waite fake mikora ambao wanadanganya wakulima wetu, wanaenda na mbegu ambazo hazija kuwa qualified. The quality assurance is not good. So tungetaka pia kujua ni akina nani wanatumikia wakulima wetu pale mashinani, so that we put some order, tuweke some order in the livestock sector. Tusipate tena kusikia kwamba mkulima ameuziwa mbegu ambao haifai, kwa sababu kuna wale roadside guys ambao wanaenda wanadanganya wakulima pia hawajapata masomo ya kutosha. So tungetaka kuweka mikakati halisi kuweza huyu mkulima aweze kujua ninaweza kujua je, huyu ni mtu ambaye ninaweza kumwamini, mbegu imetoka wapi. Hiyo data awe anaweza kujua. Kwa hivyo this is why we have actually doing this livestock master plan. We need to put our sector in order. We need to put the sector in order. Kuna zile vitu ambazo zinafanyika pale mashinani ambao hazifai na zinafanya wakulima wetu waende hasara. So if we put our sector in order, then some of these things tutaweza kuweza kuzicontrol ama kuzipunguza in a big way. Asante Dr. Wanga, kuna swala hili la wanasema conflict kati ya wafugaji, wakulima wa kawaida na wafugaji. Sijui kama ni swala ambalo ungependa kugusia, vile mnaweza kusaidia pia wakulima wa mifugo. Asante sana. Nafikiri nikianzia pahali Madam Josephine amemalizia, mada halisi ya hii livestock master plan ni kuleta ile order, ujue ni nani yako wapi. Mnakumbuka nilielezea kwamba sasa hivi tunajua maduka ngapi ambazo watu ambao wako qualified wana run Kenya hii. Siku hizi inaitwa agrovet ama veterinary pharmacy ama veterinary clinic ama ambulatory. So hizi maduka tumezijua. The next step ni kujua wanahudumia wakulima namna gani. Na hiyo ndio sababu Madam Kamau amewaelezea kwenda mbele. Tukicooperate tutaweza kuambia mkulima, kama uko Eldoret tuko na maduka 10 ama 5 ile imesajiliwa, na ndio haya kuna wale watu wamehitimu ndani. Usiende pahali utadanganywa. Hiyo ndio the benefits of planning. Tuweze kusaidia wakulima na information. Ukikuwa Kisumu utaenda duka gani usaidiwe, ndio hizo ambazo zimesajiliwa. Kuna wale watu wamehitimu, kwa sababu uzuri ya wale watu wamehitimu aswa kwa hii artificial insemination, ambapo hata John Baraza aliongea maneno ya repeat. Artificial insemination iko na mwewe mkulima, mbegu na ule ambaye anapeana. Tutajuaje mwenye makosa? Mkulima, ng'ombe ikiitisha mbegu usikawie nitaenda kesho, hapana. Ukimuita umechelewa. Ng'ombe ikionyesha dalili, wewe amka sasa hivyo, tafuta mtu ambaye amehitimu. Waswa our inseminators wako registered na Kenya Veterinary Board. Uliza yeye identity card yake, akuonyeshe kipande. Ndio ukikuwa na shida yoyote, akikosea utaweza kushika simu upige kwa Kenya Veterinary Board useme huyu amenikosea, amenipatia mbegu gushi, amefanya kazi ambayo haifai. So hii information yote tutasaidiana na sisi kama wakulima na washikadao kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusupport kila mtu. So qualified people ambao wanaweza kupeana AI, kama hata kupatia kipande na registration ya Kenya Veterinary Board, huyo asikanyage kwa shamba yako. Kama mbegu iko na shida, repeat, tutaweza kujua kuwasiliana na pale mbegu imetoka ili tuweze kutatua hilo swali. Kama makosa ni yako, umeitisha usaidizi, umechelewa, pia utaelimishwa. Na tukienda katika vaccination, fundi kamili, ulisema kuku zako zinakufa. Hiyo ni kweli kabisa. Utaweza kusaidiwa na serikali ya county wakijua wewe umeweka kuku ngapi, na za nyama, za mayai, kwa sababu vaccination ya kila regime inakuwa tofauti kidogo. So vaccination ya kuku ndio dawa, na our extension officers tukiusaidiana na nyinyi wakulima, tutaweza kujimudu kuhakikisha ya kwamba tumechanja kuku wetu ili waweze wasikufe
kiholela. Now, in terms of conflict in Tana River, mimi ndasihi washikadao, especially the county government. Kuna common grazing areas, kuna mashamba ya watu sio common grazing areas, lakini shida huwa kiangazi imekuja, mfugaji ng'ombe yake haitakufa na anaona nyazi hapo mbele, so ataenda avunje sheria kuingia kwa mashamba ya watu binafsi. So katika hii hali ndio sababu serikali imepropose 450 feedlots ili tuweze kusaidia wafugaji wetu. Kama kuna kiangazi, ng'ombe zisikufe ovyo ovyo, ziweze kusaidiwa hapo, zisiende kuharibu mashamba. So the question for Tana River is enforcement officers. Tujaribu sana ng'ombe zibaki kwa common grazing areas, zisiende kwa mashamba ya watu, kwa sababu sheria haikubali hiyo kamwe. Naam, nataka tumalizie manake muda umetupatia kisogo, lakini jambo moja la muhimu ambalo ningependa ulitaje ni hawa extension officers. Kitambo walikuwa wengi sana. Kwa sasa mmetaja kwamba watatumika sana kusaidia yule mfugaji, manake mnafanya kazi kwa karibu na county government. Nilikuwa naangalia mambo yenu ikawa kwamba mnakuwa na gavana katika ile kamati yenu. Sasa vipi mnataka kuthibitisha mwananchi kwamba mtakuwa na extension officers wa kutosha kwenda mbele? Kitambo tulikuwa tunaona wanatembea, wanafanya shughuli, wanaambia peleka ng'ombe kwa dip. Siku hizi haya mambo hayapo kwa sana. Asante. Tukiangazia mambo extension officers, ilikuwa affected sana na the global policies kama structural adjustment programs, ambapo kuandika watu ilikuja ikapunguka na ikakuwa ni kwamba hatuandiki watu ambao tunahitaji. Lakini kwa sasa kwa vile serikali gatuzi iko na kazi mbili ya muhimu sana, agriculture ambapo livestock is part of, na health. So katika benefit yetu ya hii livestock master plan, tukiweza kuangazia idadi ya mifugo ambayo wakulima wako katika kila county, tutaweza kusaidia magavana na information ambayo itawasaidia kuamua hii village iko na ng'ombe mingi ambayo inasaidia uchumi wetu, tuandike extension officers 5, 2, 10, 6 wakisaidiana na wale ambao wamekuja juzi wanaitwa agripreneurs, wale wa kusaidia katika commercializing livestock activities. So hii information tunajaribu kugenerate, wakulima wajua ya kwamba ni faida ni kwao. Tukiweza kujua, tuseme kuku ni 1,000,000 katika hii village, hakuna governor yoyote ambaye atasita kuandika mtu ambaye atasaidia wakulima kuchunga hizo kuku. Hakuna governor yoyote ambaye atasita kusaidia wakulima kuchunga ngamia zao. So we are trying to bring information ile ambayo itasaidia katika nyanja zote to inform the interventions, whether ni kuandika extension officers, ama ni kuleta disease control programs, ama ni kujua ni ng'ombe gani ama breed gani ya mifugo italetwa. So that is the whole benefit ya livestock master plan ambayo iko based on accurate baseline data. Naam, nataka tumalizie labda sekunde 45 kila mmoja wenu ukitizama kamera, ujumbe wenu kwa Kenya kuhusu shughuli hii muhimu ambayo tayari mmeshafanya pilot, lakini nataka kuiendeleza. Wito wenu kwa wale wafugaji haswa ni gani? Wacha tuanze nawe Bi Josephine. Asante sana. Na kwangu kwa wakulima wetu pale katika counties, ningewaomba tunapoendelea na hii shughuli, tafadhali tukooperate, tufanye kazi pamoja. Naamini ya kwamba tumeelewa umuhimu wa hii Kenya Livestock Master Plan, na ninaomba wakati wale officers wetu wataingia katika manyumba zenu, naomba tukooperate na tuweze kuwapatia ile data ambao watakuwa wanauliza, na diposa tuweze kuweka mikakati ya kuwasaidia kama wakulima katika ufugaji wa mifugo. Na tungetaka wakulima wetu watoke kutoka what we call subsistence farming, waingie katika kilimo biashara. Tusiweke tu kuku 2 ambao inatoa mayai 2 ama 5 ambao mayai ni 3, haisaidii.
lakini tuweze kuvuka kutoka hii subsistence farming tuingie katika ukulima wa kibiashara, ili tuweze kuweka pesa katika mifuko yetu, na hasa sana that is the ultimate goal, ya kwamba mkulima atafaidika na ataweza kupata mapato kwa sababu ya ufugaji wake wa mifugo. Kwa hivyo ninaomba sisi wote tufanye kazi pamoja na wale wenzetu walio pale katika counties, katika county government, wale wakulima wetu, wale chiefs, assistant chiefs, na kila mtu ambaye atahusishwa. Tafadhali tunaomba tukakooperate, tufanye hii kazi pamoja, ili tuweze kuona ya kwamba tumefaulu katika hii shughuli. Asanteni sana, tuendelee pamoja. Safi. Dr. Wanga, kwa ufupi sana, kitizama tu kamera, kauli yako kwa yule mfugaji ambaye anakutizama na Wakenya kwa jumla kuhusu zoezi hili. Asante sana. Wakenya nataka kuwarudishia shukurani, haswa wale wafugaji, wale ambao wanaweka mifugo. Hii ni nafasi yako. Hatutaki mambo yanaomba serikali tena. Tunataka sasa sisi wenyewe kama wafugaji wenye mifugo tuweze kujipangia, na hii ni mwanzo mpya katika hizi kaunti 41 zimebaki. Kaunti 6 tuko na information yao, tunaweza endelea, lakini kaunti 41 zimebaki. Mimi nasihi the county commissioners, the county executive committee members, the directors, the technicians na wakulima wote tushirikiane tuweze kupata hii information ambayo itasaidia wakulima wetu, sisi katika maofisi na nchi kwa jumla, kuhakikisha ya kwamba kwenda mbele tutaweza kufanya interventions ambazo zitaturudishia faida katika hii sekta ya livestock. Tusiweke pesa ambayo inapotea lakini hakuna returns katika investment zetu, na itaanza na kukuwa na accurate data ambayo itainform kila mikakati, kila intervention yoyote ambayo tutafanya katika hii sekta yetu ambayo ni muhimu sana kwa Kenya. Ukikumbuka livestock enterprises is the only major economic activity in over 80% of this country, which is arid and semi-arid. Asanteni sana, na mimi nawarudishia shukrani. I hope Monday ikikuja tutashirikiana katika hizi counties kuweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunajua mifugo yetu, tuipangie itufaidi. Shukran sana Dr. Christopher Wanga kwa kuweza kutumalizia vizuri tena kabisa. Yeye ni Director Livestock Policy Research and Regulations, ukipenda ashughulikia masuala ya sera, utafiti na sheria za mifugo. Na vile vile tumekuwa naye Bi Josephine Kamau, mshirikishi wa mipango katika idara ya mifugo. Kumbuka ni kutoka katika Wizara ya Kilimo na Ustawishaji Mifugo, ukipenda Ministry of Agriculture and Livestock Development, ukiangazia swala la mpango mahususi wa uwekezaji wa mifugo, ukipenda Master Plan for Livestock Investment, shughuli ambayo inaendelea katika kaunti zote 47. Na kwako katika kaunti ambayo mjafika, basi shughuli nzima hii kuanzia siku ya Jumatatu basi cooperate ili kwamba wakaweze kupata data ambayo inahitajika kwa shughuli nzima hii ya masuala ya mifugo. Asante sana wote ambao wameshirikisha ama wamefanikisha makala haya. Mwelekezi wangu ama mtayarishi wa kipindi hiki na Gayo Nura pamoja na Wamoi Masila. Asante kwa mwelekezi wangu Martin Njeru. Asante kwa wapiga picha wote studioni na wote ambao wako upande wa pili kina Magdana wengine, na wewe ambao pia umetazama na kusikiliza KBC Radio Taifa na KBC Channel 1. Tupatane katika makala tofauti, lakini tufuatilie katika mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Dora Manya, kwako studio upande wa Radio Taifa na vile vile KBC Channel 1. Gumzo Pevu. Tuanike na mimi. Nishike baba
najua ukiamua duniani wa kupinga hayupo baba, zidisha neema, sema neno moja nipone baba, zidisha neema, sema neno moja nipone baba, milele nitakuimbia, milele nitakuinua baba, nionyeshe na njia. Entertainment Thursday, Good Morning Kenya, and our artists in studio. I'm sure you have already seen the gospel family. They are the song is just from playing. One of their songs is just from playing, and they are here with us today. And I will allow them to introduce themselves to us individually because they are a duo. Welcome to the show. Thank you so much. How's your day today? All has been good. All is good. Yeah. All right. If we can start introducing yourself from you. Also, people, I go by the name Rhymes the Psalmist. I'm born again, and I'm a minister of the gospel of Christ. Amazing. Yes. Good morning. Yeah, my name is Isaiah, Prince Isaiah, and I'm saved from the Gospel Family Kenya. All right. Thank you. So the Gospel Family Kenya is just the two of you, or it's a bigger group? Just the two of us. Just the two of you? Yes. Yeah. When did the group start? Way back in 2015. Yeah, we started in 2015, whereby we met with my brother. We were living in Kayole, basically. Yeah. All right, so you just met and you started off the group Yeah. from 2015, or? It was in 2015 when we met. He was doing his stuff and I was doing mine too, so we thought it better to come together and do something. Yeah, and we're here. We believe that it was God's purpose that we may begin and at least be a blessing to this generation. Yeah. All right. How has that been for you, working together in a group? It's been amazing. It's been amazing. We have seen God through it. We have learned, because it is not something easy. It's not simple. Actually, being called the gospel family is because we did not, we were not only two. We started as two, but others joined. So it became a big family. But due to many things, the turbulent oceans, you understand, many had to give up on the way. We remained the two. So in it, we have had a journey of just getting to depend more and more on God. And we are here still pushing. Yeah. So if you can talk a bit about the kind of music that you do, it's gospel music. Yeah. Maybe what inspires the writing of your songs? Hey, bro. It's well. The inspiration behind our music is just a revelation of who God is. When you look around, maybe if you do a calculation of the time we've been in ministry, it's quite long. Yeah. And a lot has happened in between. And for us, I cannot boast of the stamina, maybe, because it is not our own. And I can all credit it unto God. It is God. It is just knowing God, who He is, and His love that will keep us do what we do. Yeah. So our inspiration is just out of the love of God, because when you listen to more of our songs, we're just worshiping. We're just loving on Him. We're just praising Him. That is all, yeah. Yeah. Yule hataki kuongea. Na kuanga section ya human resource, we have different kind of departments. So where department yako? So me in the group, I'm part of the management strategy and managing everything. So when it comes to writing, wewe unaandika mziki? Basically namwachanganya naandika. Huyu ndo anaandika mziki. Yeah. So mziki yenu, yes, you work together, but mmejigawanya, huyu anafanya hii, huyu anafanya hii. Yeah. So the writing bit, you do the writing bit. Yes. And then you? I do strategizing, media tour and all the other stuff to make sure it comes to your screen, video, yote ya kila kitu, video and everything. So that's my section. Okay. That's when unaona tunaweza simama tukae for more than 10 years. Juu hakuna colliding. Mimi bora nipate mziki imeandikwa, tuna flow. Yeah, that's a good way of also doing it. You know, kila mtu anakuwa kona part yake ambayo ana play. You do your part, I do my part, but the singing you sing together. Yeah. Okay. So maybe you can answer this. You know, when you look at your journey kwa industry, unaweza sema kuanzia wakati ambao mlianza na sasa hivi tofauti ni gani? Wakati tulianza tulikuwa na challenging, maybe basically kwanza kwa production, but as
venye tumekuwa tukiendelea tumechange. What we used to give people back then tulikuwa entertainment, but for now it's all about gospel, all about God and other stuff. So it's only God. But tukianza ilikuwa entertainment, tulikuwa after fame. But for now it's not all about fame, it's about ministry. Yeah, better nikipewa fame sasa naambianga mtu no, I just want to serve God. Wacha Yesu aonekane, mimi niende chini. Nini ambayo ilileta, what brought about that change? Nini ilifanya muamue, okay, we're not here to really entertain? Wow. The transition happened back in 2019 when some things just went down. Sometimes God does things and you may misjudge the action, but he has his will in it. There's a time things went down, influence and all that, and we had just to pull back. But in the same period, that is when I met my mentor. I can mention him, Pastor Charles. He came to me, and that is when he started teaching me the dynamics of ministry. Now, he taught me more of soul winning. And now I came to understand that now music is not just about entertainment. It is about souls. So you have to ask yourself, as I am singing, who am I touching? Or what am I changing? What is this life being impacted out of what I am doing? So we went silent for like 3 years. When you look at our channel, we have not been producing. So in that time, we were just seeking God, just seeking God, just seeking God. So after that, we are now here, and we are doing music to the glory and honor of God. He said if you were to be given fame right now, you guys would say no. For the glory of God, we'll take it. Actually, fame is good. Fame is good. This is what God tells Abraham in Genesis 12, that I'll bless you and I'll make your name great, or I'll make your name famous. So fame is not bad, so long as it is unto God, it is a good thing. But now, whatever he was trying to bring out is that it is not all that we are going for. We are going for God being known through us. All right. And I feel like when someone goes through your YouTube channel, they would really get what you're saying, because most of the videos really are you're somewhere, you're ministering, you've gone to a particular school, you've gone to minister there. So that's the route you're taking now. Yeah, sure. As artists. Yeah, sure. Okay. Because now we entered into the pastoral. By God's grace, I pastor a school. It is a college. I do college revivals where we go into colleges and we talk to students. We win souls. You know, in this era, in this generation, you know, Satan is so like radical in getting people to his kingdom. And now, as ministers of God, we also need to be radical. Use any opportunity we get to make sure that souls are won to God. All right. Yeah. Okay. Unique, as we finish? Since you make like what's what are we expecting right now? So now, at this point, we have come, and we thank God because we have his backing. We are doing a lot of things, and our fans should be expecting wonder after wonder. Yeah, there's a lot in store for us, for our fans. Like this December 31st, we have an event that we usually do. It's a big one. Every year we do this event. It's called the Giant Slayers event. This time around, it will be happening at Dio Social Hall in Kayole. So like we are all about getting to the community, making sure that souls are being won. Now more above that is that we shall be also giving food to the needy. Yeah, people in need. We minister to their souls and we also minister to their bodies. All right. And we give glory to God. Okay. Yeah. Now, where can people find your music for those who would love to follow? Yeah, in all the social media platforms, the Gospel Family Kenya. We are on TikTok, Twitter, Instagram, everywhere. Just even Google, we are there for you. Okay. Yeah. Thank you so much for coming through to the show, and all the best. Thank you for having us. Thank you. Okay, this is where we end this particular interview, but don't you go too far. When we come back, we will be talking about the Kenya International Theatre Festival. Jont on the beat. Gospel family for life. Nina no
you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sports, music, entertainment news, live TV, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital app in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital app. Hello, kids. Hey, guys. Hey, everybody. Are you ready for fun? Huh? We have an amazing package just for you. Akili. Ubongo. Ubongo kids. Ubongo kids. Big Minds. Southeast Confucian. I am who I am. Travelers. I can travel to wherever I want. Robocars. And Engine. No more pollution, you know what I mean. Oh, those little geniuses. The Children's Corner. Saturday mornings this holiday season only on KBC. That's right. Nini? Kwani nini? Kama wewe hujui nini mimi nitajuaje? Ni wewe umekuja nacho, niambie ni kitu gani? Nini? Nikipoteza chochote chumbani mwangu, nisiulize wale ambao naishi na wao. Oh, kati ya wale unaishi nao, uko na siri ndio wa kwanza. Hivyo viatu na nguo tunavaa na wewe. Sikiza nikupe ushauri mdogo. Baada ya kuvuta bangi, hakikisha umekunywa maziwa. Sawa? Kuna nini hapa? Okay, and we are here with the interview that I had mentioned earlier, and that is on the Kenya International Theatre Festival that is already started on the 5th of this month. And I am pleased to be joined in studio by the festival director as well as the face of the festival. I will begin by introducing Mr. Benson Ngobia. Mr. Benson Ngobia, who is the Festival Director, Kenya International Theatre Festival. Welcome to the show. Thank you very much, Vivian. It's a pleasure to have you. Happy to be here again. And then we have Mwalimu. He has given me a warning. Actually, he has given me a warning and told me that he will be introduced as Mwalimu. Well, yes, that's true, because I've been a teacher all my life. Yeah, Mwalimu JSK, that is Mr. John C.B. Okumu. He has been in this particular industry for the longest. He has done this for more than 50 years as an actor and also as a broadcast journalist. So we are pleased to have you on the show today. Welcome, Mwalimu. Mr. Benson, just if you can just tell us an overview of what KidFest is all about.
Okay, so the Kenya International Theatre Festival is Kenya's premier professional theatre festival, where we host professional performing troupes from everywhere around the world every year. We're in our 9th edition now. This year we have 16 countries taking part, and they have a variety of pieces ranging from puppetry, dance shows, stage plays, monologues, musicals, and all that. So we organize this festival to give Kenyan artists a chance to be able to showcase what they do, a chance for international artists to come and see what Kenya has to offer from a theatrical perspective, a chance for collaborations to thrive, a chance for networking to happen, a chance for Kenyan artists to get opportunities to also go and showcase their works outside the country, and a chance for international artists to come into the country and basically experience Kenya's rich cultural heritage, mainly through creative expression. So KitFest exists to promote the theatre industry here in the country. Yeah, and you've been doing a great job. Thank you. As KitFest, you've done this for the last 9 years, because this is the 9th edition. Yes. That's really, really commendable. Thank you. Of you. Now, Mr. Jones, Mwalimu. You can call me what you like. That Mr. is just coming to me. All right. Okay. Mwalimu JSK. JSO. JSO, sorry. Mwalimu JSO. You are the face of KitFest. Tell me about you being the face. What does that mean? Uso. The face is a kind of, well, I didn't create it. I think E.D. Ngobia and people, every year they have chosen somebody from the performing arts industry to be the face of the festival. Yeah. And by definition, it's an honor of sorts to be chosen. I am taking over from Marehemu, the dear departed Margareta Wagasheru, who died early in the year. And we have our faces splattered across all the publicity material, and it's a great honor. So going back to why one should be the face, I was discovered in the late 1960s to work for something called the Kenya Schools Broadcasting Division of the Voice of Kenya by a Mzungu gentleman called Robert Beaumont. And I started as child talent, reading Pip from Dickens' Great Expectations, and I've never looked back since. So I read news for the General Service of the Voice of Kenya. I have been on stage since 1973 when I was Romeo at the National Theatre. I've presented programs like The Summit and interviewed people. I've presented the Zain Africa Challenge and interviewed people. I've broadcast on a radio station here with my own. So I should be recognizable to any Kenyan over 70. Yeah. When was the last time you were in KBC? Oh, I was here for, gosh, well, this has been a long time, decades. I haven't come back since to do an interview such as this. And the amazing thing is that the geography of the place, not much has changed. Not much has changed. So, yes, nimerudi mashambani. Oh, wow. Karibu, it's a pleasure to have you yet again. Now, Mr. Benson, what's the importance of having people like Mwalimu J.O.S.O. just being a part of this, and also getting to be, you know, they walked before us, so having someone like him being part of the festival and being the face of it, what does that mean for you as a festival? A festival exists so that you get to showcase, in our case, creative products to the audience, our local population, our communities, our society. When we have shows at the theater and we don't get audiences, then it doesn't make sense, because we are creating for the society. So we have the face of the festival, in this specific case, Mwalimu here, so that we can appeal to all generations of audience, theater audiences. As he says, he's been around for a while. So if you have been seeing his works from the 70s, from the 80s to the 90s, to as recently as last year when he won an award acting with some kids, and he was acting Fagin in Oliver, then you get audiences that resonate across all these generations, from guys who are as young as 5, 6 years old to guys who are as old as 80, 90, and they have been seeing some of their works over the years. So when we have theater legends like Mwalimu at the festival, then we
open ourselves to the possibilities of bringing on board all these audience members. Most importantly, partners. There are partners who have walked this journey with maybe brands that Mwalimu has worked with, institutions that Mwalimu has worked with. When you have individuals like Mwalimu, they are institutions. They are institutions of theatre because we don't document that much. So if Mwalimu sits here and decides to do a masterclass on theatre, he'll take us through what has been happening in the theatre industry from the 70s to the 80s to the 90s to date. So when we have him as part of the festival, even as our international guests come, they get to experience information about the theatre that maybe I do not know. I came to the theatre this millennium. This guy has been there since the last millennium. This guy has seen theatre grow across different governments, from the Kenyatta government. Right now we are in the Kenya Kwanza government. Vivian, you note that he's calling me a dinosaur. I hope you've noted that the kind of Kizungu. Most of these guys come because they would like to see these dinosaurs. Because these are not everyday experiences. We go to the theatre, we watch brilliant shows nowadays, but do we know the story behind? Do we know the background? So we appreciate when we have theatre luminaries like Mwalimu, like Margareta, and all these other great guys who come to the festival, because not only do they validate the festival, but they also let us know that what we are doing is actually not in vain. Because if they have seen this journey and they encourage us and they tell us what you guys are doing, you're on the right track, we should keep at it. This is what you should do. This is what others did before you that didn't work. This is what worked. This is what you should revisit. Then I think we work together to ensure that the theatre industry grows. Okay, I'd love to pick on that, and maybe Mwalimu, you can take us through just a bit of what you may want to share on this. What has been the difference over the years from the time you got into theatre in the 70s to date, since you've been seeing that change all through these years? What would you say have been the changes? Well, I avoid giving a lecture on the topic, but I think the major change is that it's the monetizing and the reference to the industry. These words are very newfangled. When we were much younger, we did it for the love. We did it for love. There's a lot of love going around, but very little money and passion. And the understanding was that one couldn't make a living out of it. It was an instrument for passion. But now it's two-pronged sword. People wanted to be able to pay their rent, take their kids to school, and there's this great urge for us to imagine that perhaps we're sort of satellite Hollywood. And that's the warning. We have to grow the audiences. I think the reason for somebody like me to come onto a show like this is that we have to encourage our own people to support the arts. Part of your diet should be to go and see a play. Part of your diet should be to go and see a movie. And not necessarily to be paid, you know, $30 million like Brad Pitt. It would be nice, though. It would be nice, but I think we should be wary of thinking that you can make these overnight leaps and bounds. I think we have to entertain our people first, and we have to peg our price for the entertainment to sort of rival what might be a glass of Muratina or Busa, because that's the alternative. So 1 glass of Muratina equals 50 bob. The theatre ticket shouldn't be 3,000 bob. I think that's a mistake we're making. I think since I've given a voice to speak, I think we should be slightly more humble and excite greater numbers. Okay. Back then, in the 70s, when you were getting started into this, was it seen as a career? Because right now, I believe someone can clearly just stand and say that, yes, this is what I do for a living, it's my career. I'm trying to suggest not. I mean, I had ambitions. I thought, you know, gosh, I'm young, I'm pretty, I'm going to be, you know, on the... no, it wasn't. It's just a detail. When we had a company called the Phoenix Players, run by a Kenyan Englishman called James Falkland, anybody from that era, we used to rehearse for nothing, do so many shows, and for each show that we did, we were paid 100 shillings. So once you'd done 10 shows, you got an envelope with 1,100. The young actor nowadays wants to go on stage, and I believe the figure is, you know, I won't say anything on stage unless you pay me 7,000 shillings per show. So the price has gone up exponentially,
but I don't think the talent has gone up exponentially. So we have to be humble and learn our craft first before we demand chums mingi. Okay. Okay, there's something, we need to wind up, unfortunately, but there's something Mwalimu has mentioned, talking about, you know, the price of going to the theater probably should come a bit down. Maybe who should come on board in order for you, in order for the people of the theater to get to a point where they can just have people come in and pay just 200 bob and so on, because I believe you also need to, you know, to have your cut and, you know, make, the word is not coming to my mind right now, but you really need to be able to pay the actors, you need to be able to pay for the designing of the stages and all that. So I believe that's why that amount may be for people to come in. So who should come on board and help with that? As always, we'll start with government because they have a mandate to actually do or rather perform some of these duties. We have cultural agencies, cultural institutions who are supposed to promote theatre. So I tend to agree with what Mwalimu is saying about us thinking about bringing down some of the cost of watching a play or the cost of getting entertainment at the theatre, and then focusing more on getting a lot of people coming to the theatre. So I think one of the biggest audiences we have actually is the set book audiences, because they charge 100, 200 and they go all the way out there to schools and so on and so forth. So I think we have to work on our marketing strategies, bring more people to the theatre, then maybe we can lower the rates, and then maybe now we can make more money, because if we have more people going to the theatre every other week, then the artist doesn't need to charge 3K, 4K for people to come. They charge 3K, 4K because they'll only stage that once or twice a year. That is the only time they'll get that amount of money. So they have to maximize the opportunity. So maybe we need to market more, and then we get more people at the theatre, we can lower those ticket rates. Okay, we're looking forward to that, so that we have more people coming to the theatre. Thank you. Now, as we wind up, maybe you can tell us for how long the show is going to be happening and where exactly for those who would want to come. Okay, so the festival is happening at the Kenya National Theatre, just next door. We have 46 performances. We started on Tuesday. So we have a program. You can check us out on our social media pages, Kenya International Theatre Festival, Kenya Cultural Center. We have the 16 countries I mentioned. Tickets, we have standard ticket rates for about 1,000 shillings per person. So you can buy a ticket and come to watch our shows. We run all the way until 17th. So karibuni, and we hope to get to see even you guys come to the theatre, document some of these things. That is how we get to get more people coming into the theatre space to celebrate the festival. All right, we can obviously plan for that. Definitely. We'll come and get to cover that. Thank you so much, Mwalimu, JSO, and Mr. Benson for coming and just telling us about KIT Festival. It will be happening, it's already happening it started on the 5th and it will be going through to the 17th of this month. Make sure you just pop in and watch, at least go for a day or two, or if you're able to do the entire 2 weeks, it would be really nice. So we hoped that you'll make room for that. This is where we end this particular interview, and I am sure that Mwalimu will agree to come back some other day so that we can talk about the industry in length, and you as well, Mr. Benson. Thank you. Don't you go too far. We have some little kids who will be coming to entertain us in a bit. Okay. Tubonge, Kamilia naomba tubonge, Mungu Baba wilonge, gospel time now, oh Lord. Nina wewe wa kweli katika wote, ninaeni wewe ananipenda kamili, bila kipimo nanipenda kuna kiasi. Ningependa nikuone, nikupe vyote vyangu, nikupe chochote unachotaka, chochote upate, lakini sina namna ya kukupata. Ungekuwa nafasi unaishi, atingekuwa mbali vipi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu, Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana, lini tutaonana naye?
rafiki yangu nimempa sasa tuzo, ana asili zangu nyingi sogopi mateso, hao wabisha wanitishi na mawazo, nina mlinzi wangu sasa mimi sitaki fujo, nikiwa na yeye siogopi vya devil, ademan ongeza besi na treble, nimtaje kama ninaimba tangazo, ungekuwa nafasi unaishi hadi ningekuwa mbali vipi ningekuja nikuone wewe, ungekuwa na nambari ya simu Facebook au Twitter, lakini hata sura ulificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na Joe. I don't know what to do, I'm waiting for you, Joe. Nimesubiri sana lini tutaonana na Joe. Rafiki wa kweli, rafiki milele kweli. Tubonge, Kamilia naomba tubonge. Gospel time now, oh Lord. Njoo nikupe chochote nataka, hatujakutana mimi nakufuata. Njoo nikukaribishe kwangu, njoo nikupikie chakula tamu. Naomba nikuonyeshe na watoto wangu. Anafashwa. All right, and we are back. Entertainment Thursday it is right here on Good Morning Kenya. And from that interview about the Kenya International Theatre Festival, we now get into an entertaining one. We have little ones on the show with us here today, and they'll be dancing for us. But just before we get into that, we have one of their trainers right here. If you can just introduce yourself. How are you? I'm fine. Yes. My name is Peter Mudoka from Fanaka Kids Talents Academy. Fanaka Kids Talents Academy operates in a Tasia Catholic Church that is in the Embakasi area. That's where we've been operating, nurturing talents of young children, trying to see what they can do when they have their free time. Yes. So what are some of the talents that you nurture at Fanaka Kids? In Fanaka Kids, what we do, we have what we call the modern dance. We have the ballet dance. We have the chess, where the children are trained in chess lessons, and also we have the public speaking. Yes. Now, why did we start these Fanaka Kids? Being a teacher for the last 12 years with my colleagues, who is a part of my crew, we thought it wise using our experience as teachers so that we can also engage the children when they are free. We can give them something that they can do, and also having an experience in a similar activity in soccer. We felt it's also good to have a similar thing that will help us guide the children when they are free during the holidays and over the weekends. Yes. How do you get to pick who joins Fanaka Kids? Now, for us to get the children who join Fanaka Kids, actually for Fanaka Kids, it's children from all the schools, from the community. We not only pick the children, we check the children who have the passion, who have the talent. We give them the chance to be part of our group. So we not only identify, we give the chance to the community, to the church, to the schools nearby, the children who are interested, the parents reach us. We are able to get permission from the parents so that we can also get the children. Amazing. Yes. You're doing a great job. And I believe right now you're the busiest because they have a very long period of time where they'll just be home. So it's good to have them engaged in something that is, you know, of purpose to them as well. Sure. For us, as I've said, being teachers with my colleagues, who we operate the Fanaka Kids together, it has given us a privilege also for us to have something we can do. The children have something they can do. The parents have trusted us with the children, and when we have the children, they know they are safe hands, knowing that they have teachers with the competent trainers who are there for the children throughout. Okay. Yeah. All right. So what are they going to be performing for us so that we get into it? Now, the first group here will be doing what we call the Fanaka Art Dance. Okay. This is a group of children, boys and girls, aged 8 to 13 years. And we saw it's good, at least they be able to showcase their talent. All right. Let's get into that. Unique. Dansa kudonje ni dance yama, dansa kishika unazungusha, right to the left unazungushia, ini dance yama, ini dance yama.
ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu, dance ikishika unazungusha mguu, right to the left unazungushia juu, any dance ya majuu, any dance ya majuu, ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu, dance ikishika unazungusha mguu, right to the left unazungushia juu, any dance ya majuu, any dance ya majuu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani, msopa libambika nikisema yeni mali na hamna majika ni form tuna kill, ini doba safi na nigenge imeti, kabingine real kishika mic ni mzi, kolabo siyo free tukipopo na breeze wanakonga wameti wakijita wasanii. All right, and that is the first group, so I'll allow you to leave, and then we have the second group. So maybe Mwalimu, as they leave, you can be telling us what the second group is all about, or what they'll be doing for us. You can just leave as the other ones come in. Thank you. Yeah. Okay. All right, so you can just be telling us what the next group will be coming to do. Now, the next group, the next group that we have is a group of also small boys and girls. Actually, they are girls, all of them, where they'll be giving us what we refer to as, we call it the extra pressure. It's a modern dance. Where we made them to do it, they do it out of passion. They love what they do. It's a group of amazing girls who like dancing. Okay. Yes. Okay, if we can just get straight into them. They're so tiny. Yeah, right. Actually they are between the age of 8 years to 10 years. Amazing. Yeah. Okay, let's get into their modern dance. Yes, it's the Fanaka Stars. Okay. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Bread and butter, when you wine every man thinks that we wine on the boom like Jaga, Biggie and Raga. Slow down, baby, before you get my babies. You gon' make the man them go crazy. I get a kucheka na mimi. Neza wako kose kuwa mimi. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. All right, and those are the Fanaka Stars. We have one last group. 2 more. Okay. Yeah, I 2 hope more. time will allow us. So they can just leave from that side. Just that side. And then you can let us know what the next ones are coming to showcase. The next group we have the Dreamers. It's also a group of girls who like dancing. This is a group of girls who are aged between 6 also to 10 years. So the Dreamers are good girls. They love what they do. All right, these are the Dreamers. Yeah, these are the Dreamers with their group. All right. These are the Dreamers group. Before that, we had the Stars and the ones who also got to dance for us at the very beginning. You're good? You're ready? Yes. Okay. All right, Unique the DJ. Song that they will be dancing. You can just tell us. I can see a very little one. How old is she? This She's one actually is hidden at the back. It's a she. Yeah. She's 4 How old years. is she? Yeah, sorry. She's 4 years. One of our girls who is in preschool. And we thought it's good at least we engage her
during the holiday, so that at least can also get the best out of her. Yes. So the youngest you have at Fanaka Kids Academy is how old? 4 years. She's the youngest? Yeah, she's the youngest. So you can take in as early as a 4-year-old, right? Yeah, we take as early as 4 years because with the kind of the CBC that we have, we feel it's good at least we engage them as early as possible because they also are able to identify their talents. Yeah. Okay. Yes. Are we ready with the music? Okay. The DJ has the music for the next group. So maybe the next group can come in and then... Okay. As we get that sorted, probably for someone who would love to contact you and have their children come in and be part of this amazing initiative, how do they do that? Now, being the Fanaka Kids Talents Academy, as I have said, we are located in Tasia Catholic Church. Tasia Catholic Church is found in Feather, Embakasi East area. That's where we operate. To reach us, we have our social media platforms. You can reach us through the TikTok as Fanaka Kids. You can also reach us through the YouTube as Fanaka Kids. So with that, we are open to children from the community, irrespective of their school, irrespective of their faith. We are open to all the children. Fanaka Kids, we say we unleash the talent within, and it's one of the best clubs along within Embakasi area. Tasia Catholic Church is where we operate from. Yes. All right, I can see time is really not on our side. DJ, do you have the song? Okay. Can you dance any song? Just kidogo? We can do the other group. Because time has really... Yeah. Okay. We can have the other group. You have the music for the other group? Just play. Just which song? Would you want song? Just one Okay. song? Use the same styles. Is that okay? Okay, let's do this. Let me do this with you, Molimu. Let's plan for another day. We plan for another day, then they will come in and they will get to showcase the remaining bits because time is really not on our side. The last group. The last group, they're ready. Okay. Yeah. My director, I can't really get which. Okay. Time is really not on our side, so unfortunately we will have to wind the show right here. This is where we end Good Morning Kenya. Thank you so much to each and every one of you who has been tuned in. Remember, we do this each and every Thursday right here, myself alongside Unique the DJ. We'll see you next Thursday, God willing. Do enjoy the rest of your viewing. Na mtu hiyo mtu ni nani alikuletea hiyo makali kukata hiyo kali kukatakatwa? Ni wewe. Kama mimi na ngoja customer alete gari watengeneze, na sisi hapana watu ya kuharibu. Ndio nakuuliza, unakuia nani mkali? Sasa si hiyo kali tulikuwa tunauza nini 1.2. Uko shua? Sasa na ulikuwa umekataa, ulikuwa na anasema wanausanga. Kwa hivyo mlikuwa mkiuza. Ilikuwa 150. Kama sijui kuendesha kali, driving natoa wapi? Unajua. Sijui kuendesha kali my friend. Kitu ambaye anajua kuendesha saiti ni basikili. Ukiona huyo nywele hapo nao lakini akili. Na wewe sasa hauna nywele, kwa hivyo hauna akili. Wewe mwenyewe hauna nywele. Kwa hivyo hana akili. Hauna akili hata wewe. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sports, music, entertainment news, live TV, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital App in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital App.
From roads and bridges to telecommunications towers, our modern lifestyle depends entirely on infrastructure. Most of these structures are designed with a working lifespan of about 50 years. However, rust can shorten the life of any metal structure. Early and frequent maintenance is essential to prevent corrosion. The latest method for removing rust from infrastructure employs laser technology. This system is said to have the world's highest output power for its size. It completely removes even the thickest layer of rust. The laser beam rotates at high speed during operation. This rotation is what makes the system's output so extremely effective. The system is already being used in many kinds of facilities. This is a power plant under construction. Even before it begins operating, it's essential to perform maintenance on the steam pipes. As you can see, the unused walls of the pipe are already covered in rust. Steel begins to rust from the moment it comes into contact with air, so rust must be repeatedly removed even during the construction stage. Everything required for the cleaning work can fit on a single truck. This equipment generates the beam for the laser. Until now, rust removal on such a large scale had to be done by sandblasting.